Nenda paka Chamwino, tembelea Zuzu, uwanja wa ndege Msalato, Makole, Kilimani, uwanja wa Jamhuri, Eriasi, Yamani, Dodoma, Dodoma ya wa Tanzania. Tuliamua wenyewe ya kwamba Dodoma sasa iwe makao makuu ya chama na serikali ya Watanzania. Wo, 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 wo. Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania. Ay, 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 ay. Wo, 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 wo. Ha! Dodoma ni katikati ya nchi yetu, ulinzi na usalama wake ni rahisi, hata usafiri. Dodoma ni katikati kwa wabunge na wajumbe, pale wakutanapo Dodoma. Jamani Dodoma, Dodoma, jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Dodoma yetu ile yetu wenyewe. Watanzania wana CCM, jamani Dodoma, ay, ay, ay,
Uwanja wa Jamhuri Eriasi, jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, tuliamua wenyewe ya kwamba Dodoma sasa iwe makao makuu ya chama na serikali ya Watanzania. Wo, 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 wo. Jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, ayayabu, ayayayi. Dodoma ni katikati ya nchi yetu, ulinzi na usalama wake ni rahisi, hata usafiri. Dodoma ni katikati kwa wabunge na wajumbe, pale wakutanapo Dodoma, jamani Dodoma, Dodoma, jamani Dodoma, Dodoma ya Watanzania, Dodoma yetu ile yetu wenyewe Watanzania, wana CCM, jamani Dodoma, ayayabu, ayayabu, agwe za usoro. Talibane yesaman ale toleka nyerere baba Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa kote ulimwenguni, watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha.
naye ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naona maandalizi ya kumpokea mgeni rasmi amepamba moto. Waheshimiwa wetu wameshajipanga kwenye zulia jekundu tayari kumpokea mgeni wetu rasmi. Mabibi na bwana, naomba tuweke simu zetu katika mwitiko mdogo. Please place your phones, mobile devices on silence or some mode that won't disturb the flow of events. Asante. So we'll do a quick rundown of the program as we welcome our guest of honor. First thing is welcoming her to the VIP room for a debriefing, signing of the books, and some tea. Hopefully she'll have some tea with us. And after that, she'll come, where the guest of honor will come out. They'll do a right turn at the main lobby entrance towards the exhibition booths. Then they'll pass in front of us, across the red carpet over to the main Yes, and so she'll be passing in front of us. I think it's a good idea to rise and softly put our hands together as she goes over to the IP booth. And then they'll return to their seats. We'll be upstanding, we'll take our seats, and we'll proceed with the program. MC preambles and introductions, and thereafter welcome the first speaker on the program. Would like to remind you once again to please ensure that you're masked. We have masks at the main reception desk. If you haven't received one, please quickly pop by and pick one up, or if you raise your hand, I'll quickly bring you one. Tumevaa mask wote, naomba tufanye hivyo tafadhali. Na with our social distance chairs, maybe the next one should have a sanitizer, so if you're still into handshaking, please sanitize. Everything looks fine. Bright, sunny morning. Not too hot yet. Great day for a closeout. Nijiendelea na ule mziki mzuri basi. Ule wa Tanzania ule. Number of technicals, water to Kaitari, camera, audio, video, live. Number tafadhali, please send a prompt to those watching. There is a Zoom link, I believe, correct? Please let them know we'll be getting underway shortly. So I understand we're on YouTube live, and we'll also have a picture link. So we're capturing this moment.
And so we'll be sending that to you, all our invited guests. Karibuni sana. May I requesting the VIPs waiting for the guest of honor to move into the shade. But okay, good thing is that the guest of honor has already arrived. Hope the sun wasn't too harsh. So ladies and gentlemen, this is the moment we're waiting for. The guest of honor has arrived, I believe. Yeah, this is it. DJ endelea tu. Karibu mheshimiwa mgeni rasmi. Tumekuwa tunakusubiri kwa hamu sana na ni furaha kubwa sana kukupokea. Tunasalimiana kwa viwiko. Kwanza tunakupeleka ndani kidogo uweze kupata chai au maji. Alafu tufanye ziara ya mabanda kabla ya kujumuika katika eneo la tukio kabisa. Karibu sana mheshimiwa mgeni rasmi. Protocol, please. Protocol, please inform us of the arrival of other VIPs and delegates according to the list. Tashkuru.
alitoleka Nyerere baba, asante. Alitoleka toleka brokot ouais medundo ya kale Barnaba classic utaliban ye zaman. Barnaba classic utaliban ye zaman. Ale toleka Nyerere baba. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Hello? Ladies and gentlemen, there's somebody who has lost his or her phone. Tumeletewa hapa, kama umepoteza simu yako au misplace, basi uje utuone, ni Samsung. Iko hapa, unaweza kuja kutuona alafu utaipata. Asante.
The phone belongs to Lilian Lugenge. Lilian Lugenge. Nanyosha mikono yangu juu, naisifu nchi yangu maarufu. Nanyosha mikono yangu juu, naisifu nchi yangu maarufu. Hello, hello Tanzania. Hello, hello upendo wa kweli. Hello, hello Tanzania. Hello, hello mapenzi ya dhati. Tuimbe
umefanya kwa taifa langu yatachipua na kuonekana tena. Naisikia moyoni raha ya upendo huu iliyonizunguka kwa ndani ya moyo wangu, kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru, kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru. Undugu na umoja wetu ni mikono iliyotushika, inatuongezea thamani kwa majirani waliotuzunguka. Naisikia rohoni raha ya upendo huu Kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru. kwa sababu bendera itaendelea kupepea. Naisikia moyoni raha ya upendo huu iliyonizunguka kwa ndani ya moyo wangu, kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru, kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru. Undugu na umoja wetu ni mikono iliyotushika, inatuongezea thamani kwa majirani waliotuzunguka. Naisikia rohoni raha ya upendo huu Kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru. kwa sababu bendera itaendelea kupepea.
hata usafiri. Dodoma ni katikati kwa wabunge na Dodoma ya Watanzania. Dodoma yetu ile yetu wenyewe Watanzania wana sisi jamani. Dodoma ayayabu DJ, tupunguzie kidogo sauti ili waweze kusikia vizuri pale katika mabanda maelekezo wanayoyapokea. Natokea mkoa wa Iringa. Kwa sababu walivyofika toka mwanzo tulikuwa tuna elimu zilizokuwa nyingi, lakini kupitia mradi huu tunapata elimu nyingi. Kwa mfano, tumeweza kupewa mafunzo ya kukaa kwenye vikundi vya kina mama na pia kuhamasishana kwenye vikundi. Kuna faida nyingi ambapo tutapeana elimu juu ya matumizi sahihi ya dawa, lakini pia tutapeana elimu juu ya kutekeleza miradi yetu ambayo tutakuwa tumebuni, lakini pia tutaweka hisa kwa ajili ya kukopeshana kujikwamua kwa kipato. Lakini pia tulivyokuja tukapewa elimu, walikuja afisa maendeleo wa wilaya, lakini bibi maendeleo wa kata wakatupa elimu ya kukaa kwenye vikundi, tukaipokea. Kwa kweli kiujumla kipindi cha nyuma tulikuwa hatuna elimu. Mtu akikwambia uende ukakae kwenye kikundi unahisi anaenda kupotezea muda wako. Lakini nashukuru tulivyopata elimu tukasimama mpaka leo. Sisi maana mimi ni mjasiriamali ambaye natengeneza sabuni, natengeneza bahasha, vikapo pamoja na kilimo. Tupo kwa ajili ya kibiashara zaidi. Kwa hiyo pia nashukuru kupitia hili nilianza na mradi wangu kupitia kikundi nilikopa, nikaanza na mradi wa shilingi 300,000. Lakini 300,000 niligawa mafungu mawili kwenye batiki na sabuni. Mpaka sasa na mradi wa 1,000,000, lakini pia kupitia mradi zile faida naziweka kwenye kikundi, nimeweza kuchukua na kujenga nyumba yangu ambayo ina vyumba 6 ya mthauzi. Kwa hiyo najivunia kupitia Boresha Afya. Kwa hiyo napenda kusema hivi, mradi wa Boresha Afya natamani uendelee. Mheshimiwa Waziri, nilipo hapa nikisimama mbele natembea kifua mbele kwa sababu najiamini na naweka Boresha Afya wamenitengeneza hana maambukizi. Kwa hiyo hata kiniuliza wewe una maambukizi, namwambia una nini zaidi na nilichokuwa nacho mimi. Kwa hiyo nawasihi waviu wenzangu tusimame, tutembee vifua mbele, kwa sababu unyanyapasa hizi hakuna, ukatili tunapambana nao. Wakina mama na wakina baba tupaze sauti kwa pamoja, tukemee ukatili wa kijinsia. Mesa, unaitwa nani? Anaitwa Neema Muhanga. Neema, umesema jambo zuri. Yaani wewe uko wazi kusema ndio mimi ni mviu na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini wewe huna tofauti na ambaye hana maambukizi. Kwa hiyo kujitambua ndio jambo kubwa sana. Mimi nimefurahi hiyo confidence yako, na tutaendelea kuwahamasisha Watanzania kwamba kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi sio sentensi ya kifo. Umenyanyuka na mtaji wa 300,000, umefika 1,000,000, unajenga nyumba yako ya vyumba 6. Nadhani kwanza wadau mbalimbali hapa, wale ambao walikuwa wanapata afya kutoka kwenye mradi wetu, lakini tuna team EGPAF, team Boresha Afya North Central Zone, ambao ningewaomba basi waseme machache kuhusu huduma zetu. Karibu. Asante sana mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri, karibu sana kwenye banda hili la wanufaika la North, na nizungumzie kidogo tu kwa sentence mbili kuhusu maboksi matatu. Maboksi matatu yanafanya kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kutambua nani hayupo leo kwenye siku yake ya kliniki, kwa sababu tunajaza huku wale watu wanaokuja leo, halafu tunaanza kuwahudumia. Halafu mwisho wa siku yale mafaili yanayobaki mle ndani tunajua kwamba nani hajaja, na tunaendelea kuwafuatilia kwa muda mfululizo siku 3. Kwa hiyo haya maboksi yanafanya kazi hiyo.
kila kliniki kutokana na idadi ya wateja wanakuwa na siku zao. Kuna wale wanaokuja mara moja kwa mwezi, kuna wanaokuja baada ya miezi mitatu, kuna wale sasa hivi baada ya serikali kuturuhusu miezi 6. Yes. Kwa hiyo hii inajaribu kuangalia, na hii ni brochure nafikiri tutakupatia, tumeshapaki pale vile vitu ambavyo tutaondokana kwenye meza hii. Kuna vitu vingine nitaomba wenzangu waeleze kuzungumza kidogo. Kwa jina naitwa Ana Manyanda. Mimi na kadi za urafiki. Hizi kadi za urafiki tunawapa siku ya kliniki kwa ajili ya kufahamiana zaidi na kukumbushana kuja kliniki. Ili waweze kuhudhuria vizuri, tunawapa kadi hizi ili wasiweze kuwa watoro wa kuja kliniki. Na Utoro mkubwa kiasi gani? Sio mkubwa. Kitaifa tunazotakiwa. Sio mkubwa. Angalia hizi dawa za miezi 6 hizi zinafanya mtu asirudi au wanarudi. Walifanya tathmini wakaona kwamba inasaidia kwa sababu wengine walikuwa hawarudi mara kwa mara sababu hawana nafasi. Lakini ukiweka kipindi kirefu na kama afya yake imeimarika, kuleta stable patients. Na ambaye angalau huko nyuma aliweza kutumia dawa za miezi 3 angalau mara 2. Kwa hiyo naamini kwamba huyu tukimpa tarehe ya kurudi baada ya miezi 6 ataweza kurudi. Yeah. Kadi hizi za urafiki ndio watu wa kwenda kumkumbusha. Sawa. Kukumbushana wao kwa wao, kupigiana simu na kufahamiana zaidi. Ili kuna watu wengine wanaweza wakakata tamaa, lakini wakiwa na urafiki wanatiana moyo na kusonga mbele. Sawa. Ndio. Mheshimiwa Waziri, labda tuseme kwamba hili banda tumeamua pia kuonyesha innovations kwa sababu tukitumia hizo innovation labda ya 3 box model na nyingine watakazoeleza ni kwamba tunakuwa efficient kwenye programming, yani cost inakuwa inapungua. Kwa hiyo ndivyo vitu ambavyo utaweza kuvisikia pia katika hii meza. Naomba tusimame tafadhali kama ishara ya kusema karibu sana mgeni rasmi. Nashukuru kwamba unatembelea mabanda hayo na tupige makofi taratibu. Karibu sana. Tukupeleke sasa kwenye upande wa pili wa ukumbi na beyond the chairs. Uweze kuangalia. Karibu nitukae. Tusimama tena just shortly. Tutakapomrejesha katika eneo hili. Asante na karibuni sana. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Tunafurahi kuwa na wewe hapa leo. Sehemu hii ni sehemu tunaenda kuonyesha huduma tunazozitoa katika mradi wa USAID Boresha Afya North and Central. Tuna component ya uzazi wa mpango na tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na Wizara ya Afya pamoja na Wizara TAMISEMI, lakini pia na kamati tendaji za afya ngazi ya mkoa na wilaya katika kuwawezesha watoa huduma kwenye mafunzo. Kama ukiona hizi ni seti ambazo watu tunanunua kwa ajili ya vituo vyetu vya afya. Kwa tuna seti ambayo tunatoa huduma ya kuweka kitanzi kwa mama anatoka kujifungua, na hii tunaweka kitanzi katika huduma ya kawaida, lakini pia tunawawezesha katika mafunzo. Hizi ni njia mbalimbali za uzazi wa mpango ambazo huwa tunawafundisha, kama hii ni Implant NXT, njia ya muda mrefu ya miaka 3. Asante sana. Naomba nimkaribishe pia mwenzangu ambaye anahusika na kitengo cha kansa. Wanapendelea hii Implant NXT ya miaka 3. Asante Waziri, karibu. Kwa miaka 5 sasa hivi matumizi ya uzazi wa mpango yameongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Hasa hata ile mikoa ambayo tuko na hali mbaya kama Manyara, sasa hivi iko vizuri sana. Asante. Asante. Hapa ni sehemu ambayo pia, ndugu Waziri, tunatoa huduma ya uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi, na tukishagundua mteja huwa tunaweza tukampa matibabu. Kuna njia 2 ambazo mashine tunatumia. Kuna hii mashine ya kisasa tungi ambayo tulikuwa tunatumia pamoja, pia tuna hizi kadi na tunatumia miongozo yote ambayo inatolewa na serikali pamoja mengine ile kule ndio tunayobandika kwa ajili ya kutoa huduma za serikali. Asante sana. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Sisi ni USAID Boresha Afya kanda ya Kusini.
Tuko katika mikoa 6 ambao tuko katika mkoa wa Morogoro, tuko mkoa wa Lindi, Mtwara, Iringa, Njombe na Ruvuma. Na mradi wetu ulikuwa ni mradi wa miaka 5 ambao tulikuwa na special focus kwenye utoaji wa huduma za ukimwi, lakini pia kifua kikuu, family planning na huduma nyingine kama za gender and youth, vijana na jinsia. Kwa hiyo kwa miaka 5 na mradi wetu ulikuwa uko implemented na NGOs 4. Tulikuwa na Deloitte Consulting Limited, tulishikiana na FHI 360, MDH na Gender Health. Kwa hiyo kwa miaka 5 mradi uliweza kupima zaidi ya watu milioni 3 na tuliweza ku-identify tulikuwa tumevuka target. Lakini pia tuliweza kuibua watu wenye virusi vya ukimwi zaidi ya 170,000 170,000 katika mikoa yote 6 wapya. Na katika hao lakini walioanza dawa walikuwa ni 200,000 kwa sababu pia tulikuwa tunapata wateja wengine kutoka katika partners wengine kutoka kwenye ngazi ya jamii. Kwa hiyo lakini pia katika mikoa yetu 6 mpaka sasa hivi tuna zaidi ya watu 300,000 ambao wanaendelea kutumia dawa za ARV. Lakini pia kwenye kifua kikuu tuliweza kuibua wateja 51,000, wagonjwa 51,000 ndani ya mikoa yote 5. Kwa hiyo na hii kina summarize kazi kubwa ambayo tumeifanya, na tuna vipeperushi mbalimbali ambavyo vinaonyesha huduma ambazo tulikuwa tunazitoa. Kwenye ile map. Ndio. Iringa, Njombe, kwa mnafanya HIV na family planning. Ndio. Kwenye And then Ruvuma you only focus on malaria and HIV. And Morogoro, Lindi, Mtwara focus was on maeneo 4: kifua kikuu, family planning na malaria pia. Ndio. Iringa hamjafanya family planning. Ipo sawa. Kwa sababu kuna kitu kimoja nimekisikia kwamba sijajua, nadhani kama huduma baada ya kuwa HIV ilikuja juu sana, kwa hiyo mambo mengine yote yakawa yameenda chini, including huduma za family planning. Inategemea na namna ambavyo tulikuwa tukipewa fedha. Ilionekana kwenye fedha yetu HIV ilikuwa na fedha nyingi zaidi kuliko nyingine. 80% ilikuwa ni fedha za ukimwi. Zile nyingine kifua kikuu, uzazi wa mpango, malaria na MCH zilikuwa zikichangia zile 8% nyingine, 8 nyingine 8 7 5. Kwa hiyo inavyoonekana tu ni kwamba labda kwa sababu yale malengo ya ukimwi yalikuwa juu na zile shughuli zilikuwa nyingi, zilionekana kwamba labda ndo zinapewa Lakini pia tulikuwa tunafanya zile tunaita integration, kwamba kwenye shughuli za ukimwi tulikuwa tunafanya pia uzazi wa mpango, tulikuwa tunafanya kifua kikuu, na ndio maana labda watu walihisi namna hii. Asante. Ambayo tulipeleka kwenye makongamano mbalimbali ya kisayansi. Yes. Kwa hiyo hii ilikuwa namna ambavyo tuliboresha kusimamia vituo kwa pamoja na RHMT na CHMT kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri kwenye hivyo vituo. Kwa hiyo utendaji na kufikia malengo ulikuwa chini. Kwa hiyo tukafanya kazi kwa pamoja, tukaweka mikakati ya ushirikishaji wa kila mtu kuanzia ngazi ya juu mpaka chini, na tukapata matokeo kuhakikisha kwamba tunaangisha wagonjwa inavyotakiwa kutokana na malengo. Asante mheshimiwa. Huduma zilikuwa mbaya. Zilikuwa na mapungufu baadhi ya maeneo. Targeted testing of adults. Hii nayo ilikuwa ni kwamba upimaji mwanzo ilikuwa tunapima kila mtu kutokana na ile kampeni iliyozinduliwa na serikali. Baadaye ikaonekana kwamba tuwe na upimaji ambao unafuatilia wale ambao wenye shida kabisa. Kwa hiyo na shirika la afya duniani lilishauri na wizara ya afya ikapokea na zote. Kwa hiyo ni kwamba mtu anapofika kituoni anaulizwa maswali yaliyo kwenye dodoso maalum ili aonekane kwamba ana uwezekano kuwa na VVU. Kwa hiyo tunapima watu wachache, hatume kila mtu. Asante mheshimiwa waziri. Mheshimiwa waziri, karibu. Mradi wa USAID Boresha Afya North and Central umekuwa ukifanya afua mbalimbali za kutafuta wagonjwa wa kifua kikuu, ikiwemo kutafuta wagonjwa kwenye jamii ambazo zimesahaulika ziko pembezoni kama wafugaji, kwenda kwenye nyumba kutafuta contact tracing kwa ajili ya watoto, lakini pia kutumia volunteers,
na kutokana na intervention nyingi na ambazo hatujaziweka hapa, tulifanikiwa mwaka 2020 mkoa wetu wa Manyara ulikuwa mkoa wa kwanza kitaifa kwenye indicator na Singeli ulikuwa mkoa wa pili. Wewe kama champion wa kifua kikuu tunakushukuru kwa juhudi zako za advocacy. Hongereni. Mheshimiwa Waziri, hapa ni USAID Boresha Afya Southern Zone. Tuna afua mbalimbali. Kuna moja afua ya kuwatumia wateja wote wa ukimwi message ya kuwakumbusha kliniki zao. Kwa tukao tunaangalia ufubavu wa virusi vya ukimwi kati ya wateja ambao wanapokea zile message za kukumbusha kliniki na wale ambao hawapokei message za kukumbusha kliniki. Kwa hiyo ukiangalia hapa matokeo yetu, wale ambao wanakumbushwa wanapata message za kukumbusha kliniki, viral suppression yake ilikuwa ni nzuri sana kulinganisha na wale ambao hawapati zile SMS. Lakini kwa mradi mwingine tutafanya scale up ya vituo vingine vyote, wateja wote waweze kupata message za kukumbusha kliniki zao, waweze kuadia vizuri sana kwenye zile appointment. Lakini pia kwa upande wa ile test and treat, kuna afua ya ndio wateja ukiwa na maambukizi pale unaanzishia huduma. Kwa tukao tunaangalia retention kati ya wale ambao wanaanza dawa siku ile ile na wale ambao wanaanza dawa kati ya wiki moja mpaka wiki mbili. Kwa tuka compare ile policy ya zamani ya kumwezesha mteja dawa ndani ya wiki mbili na policy ya pili ya kumwezesha mteja dawa ndani ya siku ile ambayo anakuwa amegunduka kuwa na maambukizi. Kwa tukaona pia retention ya wale ambao wanaanzishia dawa siku ile ile ni nzuri sana ukikompea na wale ambao wanaanzishia dawa ndani ya wiki mbili. Hapa chini. Kwa a patient initiated on treatment on the same day of diagnosis has better retention ya 6 months na 12 months compared those initiated understanding standard of care. Viral suppression was proportion of female was 72 na 63 in the same day, wakati siku moja mpaka siku 14 proportion ya 1 day ni 72 na 14 days ni 63. Kwa tuko na retention ya wale ambao wanapata same day ni nzuri sana ukilinganisha na wale ambao wanapata dawa ndani ya wiki mbili. Lakini pia at 6 months ilikuwa ni high kuliko wale. Karibu Mheshimiwa Waziri. Hapa tunajaribu kuonyesha namna ambavyo tumeboresha huduma za kutoa kwa wateja ambao wana VVU. Hii ni maboresho ambayo yameweza kuongeza huduma kwa wale ambao wanapata magonjwa sugu, advanced HIV disease. Sasa baada ya wizara kutoa mwongozo, sisi katika mradi tuliamua kusaidiana na wizara kufundisha, na tulifundisha hospitali kubwa, lakini kufikia vile vituo vya chini kwa haraka ilikuwa ni kazi kubwa sana. Tulichoamua kufanya, tukaanzisha hii hub spoke model, kwa maana ya hub hospitali kubwa na spokes vile vituo vya chini viweze kushirikiana bila ya kwamba wamepata full package ya training. So tulivyojaribu katika mikoa ya Kilimanjaro na Arusha, tuliona kwamba tumeweza kuwafikia wateja wengi sana katika vituo vya chini ambao waliweza kupata huduma kwa kupitia vile vituo vya juu. Kwa hiyo hii hub spoke model ambalo tumeionyesha hapa katika mkoa wa Kilimanjaro na Singida, tunadhamiria kupanua ili kuhakikisha kwamba mikoa mingine na yenyewe ina adopt the same. Lakini hapa tunajaribu kuonyesha pia namna ambavyo tunaweza kuangalia kundi la watoto vijana katika masuala zima la kufubaza virusi vya ukimwi. Inaonekana hili ni kundi ambalo liko nyuma sana katika huduma hii ya kutumia dawa virusi vya ukimwi. Sasa hapa tuna models ambazo tumezitengeneza au initiative tunayoita moja hapo ni timiza ndoto. Hii ina maana kwamba tunataka kijana ajitambue kwamba aweze kutimiza ndoto zake, na akitumia dawa vizuri anaweza kuishi vizuri. Sasa hapa tunawashirikisha wazazi, watoa huduma na watoto wenyewe katika ufuatiliaji wa ufuasi wa dawa. Katika hii model tumeweza kufanikisha kuwapata watoto wengi sana ambao walikuwa na wingi wa virusi high viral load waweze kutumia dawa kwa ufasaha, na mwisho wa siku kuhakikisha kwamba wanapaza virusi. Na hii inaenda pamoja na hii poster inayofuata ambayo inaonyesha optimization ya pediatric services. Hapa lengo letu ni kuhakikisha kwamba baada ya wizara kuboresha huduma za dawa kwa kutumia dawa ambazo ni optimal regimen, tumeona kwamba watoto na wenyewe wanatakiwa watoke kwenye suboptimal kwenda kwenye optimal regimen. Kwa hiyo tulichofanya ni kutengeneza tena mikakati ambayo imetuwezesha kuwapata wale wote ambao bado wanatumia suboptimal ili tuweze kuhakikisha na wenyewe wanapata dawa bora zaidi. Na hapa ndio tunapoweza kuona ni namna gani tumeweza kuachieve hilo lengo. Kwa mfano, tunaona watoto wengi ambao walikuwa kwenye dawa za nevirapine na efavirenz ambao wana chini ya umri wa miaka 4
tuliweza kuwabadilisha na kuwaingiza kwenye dawa za lopinavir na DTG kulingana na miongozo inavyosema. Na hapa tunaweza tukaona katika pia miaka tofauti tofauti, kama nilivyosema hapa tunaona wa miaka kati ya 5 mpaka 14, na wenyewe kiasi gani tumeweza kuwatoa kwenye dawa ambazo ni suboptimal regimen na kuweza kuingiza kwenye optimal regimen ambazo zina lopinavir na DTG. Mwisho wa siku tunaweza tukaachieve hii viral suppression kwamba watoto na wenyewe wawe na virusi ambavyo vimefubazwa. Asante. Kwenye viral load suppression kwa ajili ya adolescent, mnasema pia mnawashirikisha wazazi na vijana wenyewe, lakini vijana wenyewe pia wengine wako shuleni, sijasikia na wengine wako boarding. Ni kweli. Ni kweli hawa vijana wote ambao wanatumia dawa ambao wako shuleni, wako boarding, pindi wanapokuja likizo huwa wanapata huduma kwa kutumia vituo vyetu ambavyo tayari wamepata mafunzo. Sio shuleni. Kwa hiyo mafunzo wanayopewa ni pamoja na kuwapa dawa za muda mrefu. Tunawapa dawa zile za multi-month kwa miezi 3 mpaka 6 kulingana na hali zao. Asante Mheshimiwa Waziri, ni kupitia pia kwa huduma ambayo tunafanya under mradi wa USAID Boresha Afya North and Central Zone. Baada ya kurealize kwamba wanaume hawapatikani kwenye huduma, tulikuja na mkakati mahususi wa kuhakikisha ni jinsi gani tutawapata wanaume ili pia na wenyewe waweze kuwahi zile tiba za HIV na tiba nyingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwa mwaka mitatu ambao tumeanzia intervention, tumeweza kufikia wanaume 50,000 ambao wamekuja kupata huduma zetu, ikiwa ni pamoja na HIV, kupimwa HIV kama inavyoonekana hapa, lakini pia kuweza kuanzishiwa dawa na kuweza kulinkiwa na huduma nyingine mbalimbali. Lakini pia approach yetu hii inaangalia the holistic approach ya kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuchallenge baadhi ya norms na gender bias ambapo of course zinazuia wanaume wengi kuja kwenye huduma. Hivyo tumeweza kufikia wanaume hawa ambao pia of course ni kama zile kwa wanaume wanachelewa kuja kliniki kusindikiza wake zao. Unakuta wanaume wengine wanamwambia mke akapime, yeye anasubiria majibu ya mke wake ndio anasema ni ya kwake. Kwa hiyo sisi tuligundua kwamba hii ni one of the challenge. Hata kutumia dawa, unakuta mwanamke ndio anachukua dawa lakini mwanaume anakuwa atumii. Kwa hiyo tulikuja na mkakati mahususi kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wanaume waweze kuwasupport wake zao, lakini pia tunawasaidia wanaume wa champion kuinfluence wanaume wengine waweze kuwa kwenye tiba mapema. Asante Mheshimiwa. Karibu Mheshimiwa Waziri, na hapa tuna demonstrate kutoka mradi wa Southern Zone ambapo tulikuwa tunaangalia ule upimaji ulioboreshwa unaofuata mnyororo wa maambukizi wa washirika ngono, ambayo tumejaribu kuonyesha kama ukiongeza skills za provider, ukawapatia mafunzo sahihi, wataweza kufanya kazi na wale wagonjwa waliokuwa identified kama ni positive na kuweza kutaja washirika ngono wao na tukaweza kufanya uibuaji zaidi. Utaona mwanzo wakati hii intervention inaanza tulikuwa tuna struggle wakipima wakijaribu kufanya zile listation kuuliza mnyororo ule wa maambukizi unakuwa hatutajiwi watu ambao ni sahihi. Kwa hiyo ukipima unapata watu wachache. Kwa WHO tunategemea kama ukifanya inavyotakiwa, ukipima watu 100 at least watu 20 wanaweza kawa positive kama ukifuata mshirika ule wa shirika mnyororo wa shirika ngo. Yes. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa tunapata watu 6 tu katika 100 na ili drop zaidi, lakini baada ya kufanya kazi na wahudumu wetu wa afya na kuongezea zile skills jinsi ya kufanya ilizidi kupanda tukafika 15 na nao tunacheza kati ya 15% mpaka 20%. Yeah. Na mnatumia njia gani? Fanya ya kuwapata ndio nawaambia njoo na rafiki yako mnafanya tunakaa na wale yule mwenye maambukizi anatutajia kiwake, tunajaribu kupata na contact information za wale contacts, then sisi kama wahudumu wa afya tunafanya ufuatiliaji sisi wenyewe. Yes. Yule mwingine hausiki. Ila kuna room ya wao pia tunampa option. Kama anaweza kumleta atamleta. Yeye mwenyewe atamuelezea na hali yangu alafu atamleta aje pimwe. Lakini majority wanakuwa sio rahisi sana kumuita yule partner wake. Yeah. Kwa mara nyingine tena nitaomba basi tusimame kwa
mara hii tukiwa tunampongeza Mheshimiwa Waziri kwa kutembelea mabanda yote, kushiriki kwa kuuliza maswali. Na si maswali tu, Mheshimiwa Waziri, katika meza kwa kiti chako kuna sanitizer hapo ambayo tutakuomba uitumie. Tupige makofi kwa mara nyingine tena. Hands, ladies and gentlemen. Karibuni sana tukae, karibuni sana tukae. Upande wako wa kushoto Mheshimiwa Waziri, kutakuwa kupeke kwa muda. Kuna waheshimiwa watakao kuja, wapo kwenye majukumu ambayo yametoka katika ngazi ya mama yetu kwa taarifa ambazo tunazo. Kwa hiyo naomba uvumilie tu kidogo, watajumuika nasi. Haya, uzuri wa mgeni wetu rasmi, the good thing ni kwamba kama ingekuwa ni kete basi zote mbili amecheza, kama waziri wa afya na hivi sasa waziri wa nchi, ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Umi Mwalimu, karibu sana. Naomba kwa mara nyingine tena tukupongeze sana kwa docket zote hizo mbili na kuwepo katika ufungaji wa mradi huu ambao bila shaka unaufahamu, wa USAID Boresha Afya. Naomba tupige makofi kwa mara nyingine tena. Let's put our hands together. Thanks for making it through. Kushoto kwako, to your left, chairs reserved for the Regional Commissioner, Anthony Ntaka, and also Dr. Fatma Mganga, RAS, Katibu Tawala Mkoa. But may we please also acknowledge Professor Riziki Shemdoe, Permanent Secretary, President's Office, Regional Administration and Local Government. Professor Abdul Makubi, Permanent Secretary, Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children. Dr. Ntuli Kapolongwe, Director of Health Services and Nutrition at the President's Office, Regional Administration and Local Government. Beatrice Mutayoba, Manager for National AIDS Control Program, kama nikikutaja namba uinuke kidogo courtesy. Wizara ya Afya. Dr. Riziki Kisonga, Manager for National TB and Leprosy Program, Ministry of Health. Members of the RHMT and CHMTs from our implementing regions. Naomba tusimame tafadhali. RHMT, tuwapigie makofi, hongereni sana. Excellent work ambao mmefanya. The USAID Mission Director, Kate Somvungi Siri. I think I got that right, huh? Asante, nashukuru sana. Jacqueline Kalimunda and Emmanuel Luai, naomba tusimame tafadhali, please be acknowledged as AOR Agreement Office representatives. Chips Leon, I'm not introduced. Is Chips with us? No, unfortunately not. Lakini tumpige makofi. Nashukuru sana, ambaye ni presidency of Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation Global. Mr. Carlton Jones, Director Deloitte Consulting Limited. Hands up, thank you. Asante. Dr. Sajida Kimambo, Chief of Party for USAID Boresha Afya North and Central Zone. Asante. Dr. Marina Angelekela, Chief of Party USAID Boresha Southern Zone. Meza kuu imependeza hapo kwa kweli. All right, safi kabisa. Donor agencies, UN agencies, if you're in the room, please rise so you can be recognized. Thank you. Asante. Our consortium leaders, Prudence Masako, Country Rep in Gender Health. Waziri Nyoni, Country Rep, FHI 360. Dr. David Sando, CEO, MDH. Asante, good to see you again. Boresha Afya Program Staff President, naomba wote tusimame tafadhali. Please rise. And a round of applause. Hongereni sana. Esteemed members of the civil society organizations, beneficiaries wetu, nadhani watakuwa wametoka kwenye mabanda, nimewasikia. Wanufaika wa Boresha Program, naomba tusimame. Wanufaika kama tupo, they are out there. I think they should come here now, eh? Karibuni jamani kutoka kwenye mabanda, karibuni tujumuike pamoja tafadhali. Kama tuweze tukamwacha mtu mmoja tu ambaye anaweza kaendelea kusimamia. Waandishi wa habari ambao ni muhimu sana, mradi huu usingeweza kuwafikia Watanzania katika maeneo haya bila ushiriki wenu, tunawashukuru sana.
beneficiaries from our HIV, TB, FP, and gender programs, distinguished guests, ladies and gentlemen, with this protocol, if fully observed, naomba turejee tu kwa kumtaja mheshimiwa mgeni rasmi. But if you do wish to introduce any others that we have not, please feel free to do so within your speeches. Otherwise, protocol is observed with the MCs. I'm very happy to announce kwamba leo tumeobserve gender touch to the work that we're doing katika podium yetu. Ni furaha yangu kumtambulisha kwenu. Please be introduced to Busara Christopher Chiza, who was a former social and behavioral change communication manager with the BORESHA AFYA Southern Zone. Good to have you with us katika podium hii. Tuna wakilishi wote wa mkoa katika ngazi yoyote. So RMO, karibu sana. Naomba nikukaribisha tafadhali kwa salamu za mkoa. Karibu. Ilikuwa nimkaribishe mkuu wa mkoa, lakini RMO ni stahili kabisa. Naomba utufungulie shughuli yetu kwa salamu za mkoa kiafya. Na podium yetu ya matumizi ni ile pale. Makofi mabibi na bwana, ladies and gentlemen, our hands. Karibu sana RMO. Mheshimiwa mgeni rasmi wa shughuli hii, waziri wetu ofisi ya Rais TAMISEMI, Chief of Director of Mission USAID, Chief of Parties, waalikwa wote ngazi ya mikoa, waganga kuu wa mikoa na halmashauri waliopo, na wadau wote na waandishi wa habari, bibi na bwana, habari za muda huu. Kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa ambao in fact walitakiwa kuwepo hapa, mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na katibu tawala mkoa, kuna ratiba ambazo zimeingiliana ambazo zote zilikuwa na agency yake, na sio kuniomba, kunielekeza kwamba niko hapa kwa niaba yao. Naomba chukua nafasi hii kuwakaribisha sana katika mkoa wa Dodoma. Viongozi wa mkoa wa Dodoma wanatambua hii shughuli na walikuwa engaged thoroughly na waliconfirm kuweza kuhudhuria, kwa sababu zaidi ya kuwa mkoa mwenyeji, pia na sisi ni wanufaika, kwa sababu katika mradi wa USAID Boresha Afya kwa Central na Northern Zone, mkoa wa Dodoma pia nao upo. Kwa hiyo naomba upokee salamu zao na kwamba tuko pamoja, na kwamba mkuu alisema kama kaweza kuwaya, anaweza katujoin at any time. Na naomba niishie hapo kwa sasa. Asanteni. Asante sana Remo. Mabibi na bwana, salamu hizi kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi Busara, karibu sana. Asante sana. Na wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana daktari kwa kutufungulia kikao. Na basi straightforward, I would like to call upon Dr. Roland van de Ven, if you can come forward to take us through the objectives of the BORESHA AFYA programs. Karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Honorable Umi Mwalimu, the Minister of TAMISEMI, Anthony Mtaka, Dodoma Regional Commissioner, the representative of the Permanent Secretary of TAMISEMI, representative of the Permanent Secretary of Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children, Dr. Ntuli Kapologwe, the Director of Health Services and Nutrition at the President's Office, Regional Administration and Local Government, TAMISEMI, representative for the Director of Preventive Services at the Ministry of Health, a representative for the Manager of the National AIDS Control Program, representative for the Manager for the National TB and Leprosy Program, members of RHMTs and CHMTs in our implementing regions, our USAID Mission Director, Kate Somvong-Ziri, with our alternate AORs, Jacqueline Kalimunda, presented by Selina, and Emmanuel Tuluai. Recognizing that I think virtually online we have our President and CEO of the Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, Mr. Chip Lyons, Mr. Carlton Jones from the Director of Deloitte Consulting Limited, our Chief of Parties, Dr. Sajida Kimambo for BORESHA AFYA North Central, and Dr. Marina Njilekela of BORESHA AFYA Southern Zone,
our consortium leaders from Engender Health, MDH and FHI 360, donor agencies, UN agencies, esteemed members of civil society organizations, our beneficiaries from our HIV, TB and family planning programs, distinguished guest Mabini Nabavana. I really welcome you to this closeout event for USAID BORESHA AFYA. I'm really honored and feel privileged to stand here today and celebrate together the accomplishments of 5 years of BORESHA AFYA. USAID BORESHA AFYA has been a unique project designed as a comprehensive health service delivery project combining different USAID funding streams with a purpose to offer quality integrated service delivery through 3 distinct result areas. Our first result area that we had was to improve an enabling environment for health service provision, offering technical assistance to the Ministry of Health and TAMISEMI to develop and execute policies, guidelines and protocols. Our second result area was to improve the availability of quality integrated health services at the facility level, expanding access to diagnostics and treatment services, introducing innovative service delivery models, and building the capacity of health workers to offer client-centered services. Our third result area of BORESHA AFYA was to increase access to health services at the community level, strengthening the connection between the community and their health facility, engaging civil society organizations and community health workers to offer community outreach to the hard-to-reach areas and the underserved populations. Ensuring equity and gender-balanced services, focusing on access for youth, especially the adolescent girls and young women, and developing sustainable approaches by working close with the RSMTs and CHMTs were cross-cutting priorities for the project. The project was also unique in the sense that there has been 3 USAID BORESHA AFYAs with consortia of partners that had different geographic coverage. We had Lake Western led by Japaigo for RMNCH, and today we are here with North Central and Southern region for the current project in those two zones. Sorry. So today we are focusing on the North Central zone and the Southern zone, projects whose core funding was received from PEPFAR, offering comprehensive HIV and TB services integrated with RMNCH, family planning, cervical cancer screening and malaria initiatives. So the objectives of this event is to offer you an opportunity and platform for knowledge sharing and showcasing our major program accomplishments, best practices and lessons learned with our stakeholders. Today is the second day of our celebration of BORESHA AFYA. Yesterday, a virtual event took place with a technical focus, sharing the data that demonstrated our achievements, highlighting the best practices and lessons learned along the way. Today, we are here to hear the stories behind the numbers, putting a face to it. After all, the project is about people, from the national level to the region, council, health facility, all the way to the village. The people that offer and receive the services are the beneficiaries of the project, and we serve together to improve the health status of Tanzanians. Thank you. Thank you very much, Dr. Roman Randuven, the technical director for USAID BORESHA AFYA Southern and North and Central Zone program. And now I'd like to call upon the Chief of Parties, and we will start with the Chief of Party of the USAID BORESHA AFYA Southern Zone, Dr. Marina Njelekela, who will give us a few remarks of the program. Karibu, Daktari. Honorable Minister, President Office, Regional Administration and Local Government, dada yetu Umi Mwalimu, Regional Administration for Dodoma, represented by RMO, leaders from Ministry of Health who were supposed to be represented, but also leaders and representative from PORAJ wakiongozwa na Dr. Ntuli, USAID Mission Director Kate, I'm not even trying to say your second name,
representatives from UN agencies, consortium leaders for the USAID, BORESHA, AFYA, Southern Zone and Northern Central Zone, implementing partners, members of civil society organizations whom we've been working with, our beneficiaries, members of the press, staff of both USAID, BORESHA, AFYAs. Since the protocol was observed, I am also ending it there. So, Mheshimiwa Waziri, today we are here to discuss a bit for us as chiefs of party, our programs. For the Southern Zone, as we have discussed earlier, it's a 5 years program. We started in this October 2016, and we went through to the, September 2021, and now we are in the 3 months of closeout. As you have, we have also briefed you, we are funded by USAID, though they are funding agencies like PEPFAR, MCH, TB, PMI, they are all channeling their funding through USAID, and we receive from there. Deloitte is the prime partner in this Southern Consortium, but we have 3 technical partners, FHI 360, Engenda Health, and MDH, whom we have worked together for the 5 years. And also would like to align also the implementers of this program, mainly the local government authorities. And for BORESHA, AFYA, Southern Zone, we have 43 councils which we are working with in the 6 regions which we are operating. But as you see, we have civil society organizations. They are implementing mainly the community component. Faith-based organizations, they are also in the facilities as well as in the communities, as well as community-based organizations. All of these have been working together with us to implement the program. So since we started, our coverage, as we have said, 6 regions, and you have seen during your visit to the booth. But what really matters for us, BORESHA, AFYA, Southern Zone, is making an impact that matters to the communities which we have been serving for the 6 years, for the 6 regions which we are operating. And how do we do that? Is through the integrated health service delivery, which we discussed with you earlier in our meeting. So for the 5 years, we are very grateful for the investment which USAID has really made to BORESHA, AFYA, Southern Zone. As I'm speaking to this moment, we have received US dollars 126.86 million US dollars. We are grateful to USAID. Let's really appreciate that. And during this time of, I'm a bit aged, so naomba miwani yangu kwenye nani. Yeah, I can't see nowadays. So for the 5 years which we have operated as BORESHA, AFYA, Southern Zone, we have managed to work on several thematic areas. The first one is HIV, but also TB, malaria, family planning, and for Iringa region only, MCH. And during this investment, which was made by USAID of 126.86 million US dollars, the following was achieved. In terms of HIV, we have managed to reach 3.2 million people for testing. But out of those tested, we have managed to identify HIV positive clients, about 170,000. And more than 200,000 were put on ART. And about 300,000 clients currently in our 6 regions are in care and treatment. Kwa hiyo wanapokea dawa as of today.
which is a great achievement. And we have managed to facilitate and improve 7 viral load testing laboratories, which were supported in terms of capacity building of their staff, but also procurement of consumables for viral load testing, and also supporting them to be accredited as high quality laboratory. So 7 of those laboratories were accredited. But apart from that, for TB services, we have managed to procure 10 gene expert machines. These are for measuring the TB in sputum, and also 25 lead microscopes were bought by the program throughout the lifetime of the program. And out of this, when we use this, we managed to identify 51,000 TB patients during the lifetime of the program. Coming to the family planning thematic area, over 3.9 million clients were reached for family planning services. And in terms of data management, because all of these interventions will not be possible and not be documented if we don't have a proper documentation of data. So we managed to buy about 780 computers which supported data entry and data management in all our 6 regions. So since we started for HIV services, we are grateful to USAID. We started very low with indicators like HVL coverage or HVL suppression. We rose from 83 to about 96. And we are grateful to announce that we have managed to reach the third 95 of 96% of viral load suppression among people who are living with HIV. We were also looking at prevention of mother-to-child transmission of HIV. And during this time of the lifetime of the program, we managed to do supportive supervision together with RHMTs and CHMTs, but also mentorship and addressing and resolving all challenges in the facilities for provision of quality PMTCT services, such that we managed to reach 838 pregnant women who were provided with HIV tested. So kwa mama wajawazito tuliwafikia mama 838,000 kwa ajili ya vipimo vya HIV. And out of those, we managed to get 48,000 women as having diagnosed with HIV as new clients over the lifetime of the program. And out of those, about 98% were all linked to care. Now, of all these women who were 48,000 who were tested positive, their children were termed as early infant diagnosis children. So 40,000 were exposed infants out of these women, and out of them exposed infants, those who received testing less than 2 months were 33,000. And this is a remarkable achievement because these 33,000 children whom we have identified early, if they were infected or not, and were put into care, and significantly reduce the mortality, early mortality for children with HIV. And for TB services, we managed to implement TB services across the 5 regions, with the exception of Ruvuma, but we have integrated TB HIV services, which we have been doing throughout the 6 regions. And out of the TB core, which we supported, 1,147 health facilities, they benefited from TB core services, whereby
the 10 gene expert machines and the 25 lead microscopes which we bought managed to identify 51,000 TB patients. And out of these 51,000 TB patients, 99% of them were tested for HIV. And out of those who were found to be positive, 98% were put on treatment. So this is a great achievement in terms of integration between TB and HIV services. As for family planning, overall, the interventions for family planning, which we have been doing, contributed to 5.7 million couple years of protection. These are years where a woman is protected against any non-beneficial effects, for example, pregnancies which were unintended. And overall, for family planning, we reached 4.1 million users who adopted various services for family planning. And out of those 4.1 million users whom we reached, 34% went for the long-acting methods, and 23% were young people. So this is also remarkable, because if we can reach young people with family planning methods, it indicates that we will prevent them from unintended pregnancy. As you were going through the booths, I think you heard about cervical cancer screening and prevention services. So for BORESHA AFYA South, we managed to reach 132,000 women between the age of 15 to 49 with cervical cancer screening. And I hope you are aware that cervical cancer is #1 cause of cancer for women in Tanzania. So for the HIV program, we are integrating it into care and treatment, and we screen and treat like when you see in the booth. We also did some community services activities, and for community services, we had two parts. We had the KVP, the key and vulnerable population, but also we have the normal community interventions. So for the community services, which were of prevention, mainly we offered community HIV prevention in Iringa and Ruvuma, and also we conducted community index testing in Linda and Mtwara, and the results were also remarkable, that out of the community HIV testing which we were doing, 77% of whatever results we got was contributed by community index testing. We had the gender empowerment as a cross-cutting issue in our program for the Southern Zone, whereby we supported and empowered women in Iringa. I think you heard about the Kilolo district team which came to this ceremony, whereby we improved women's socio-economic capacity to enable them to have decision making of their own health and health of their families. I think you heard of Neema. Neema is a beneficiary of this program. Apart from that, we also capacitated the women to improve in the ability to demand for respective maternal care when they go to hospitals in Kilolo and Iringa DC. One of the greatest achievements for the BORESHA AFYA Southern Zone is on enhancement of laboratory services, whereby we facilitated 7 labs, including capacity development, but also apart from capacity development, we also bought some EID testing agents, as well as point of contact testing machines. TB diagnostic, sample referral system, and external quality assurance were also part of our capacity development, as well as accreditation of these labs. So we are grateful to announce that during the lifetime of a program for 5 years, we managed to facilitate 6 full accredited labs in our regions, and this is a great achievement. On pharmaceutical and supply chain management,
We did capacity development as well as system strengthening in various areas, so that we made sure there are uninterrupted availability of medicine, rapid test kits, reagents, medical supplies across all our facilities. And one of the greatest achievement which we did was training for the redesigning logistics system for health facility staff, MSD, RHMT, CHMTs, which we spent more than 500 million on this intervention. We also had agenda and youth focused care, whereby we delivered integrated gender management in our program, and we had gender and youth policies within the program and also from the Ministry of Health, whereby we facilitated integration of GBV screening. We provided guidelines and also we provided training. And out of those, we reached about 94,000 women who are survivors of past violence, while for the young health services, we had reached about 37 youth with HIV user-friendly services. In terms of community services, as we discussed during the booth sessions, usually we have interrupted in treatment cases. They received treatment, but they don't come back after that. Using our community-based health service providers, we managed to track back and return to care about 17,667 clients, which is a great achievement, and they are all in care. In terms of malaria, we closed the malaria program in January this year. We are grateful for USAID, PMI, to fund the malaria program, and out of the lifetime of the malaria program in our program, we managed to diagnose 6 million malaria cases and treat them with antimalarials, which was one of the greatest achievements. In terms of enabling environment, we strengthened program collaboration, and particularly for PORAG and Ministry of Health, LGAs and our fellow IPs, so that we could deliver integrated supportive supervision, mentorship and coaching in all the facilities which we were working with. So in terms of integration, as you know, BORESHA AFYA is an integrated program. We had various levels of integration which we achieved. Organizational integration, management integration, and level of care integration, as well as service delivery integration, where several thematic area services were delivered at the same level. So with all those, we managed to collaborate actively with all our partners and achieve the great achievement. So throughout our program, our approach of tailoring through the geographic areas which we have shown you, but optimizing the continuum of care, focusing on client-centered care, and implementing a strategy for gender and youth, quality improvement, multiple level integration, as I've just mentioned, and enhancing collaboration with the government of Tanzania, CSOs, CBAs, and FBOs, and coordination with other programs like our sister program EGPAF. Within and out of our 6 regions, we have managed to successfully deliver a very high quality and integrated service both at the facility and the community level. And at the facility level, we have contributed towards clinical staff augmentation and training, and improved commodity supply chain management, and made sure that services were uninterrupted throughout. And while at the community level, we fully supported the sub-grantees for maintaining bidirectional referral, hence tracking and retaining majority of our clients. We have made sure that for the 5 years, policy and guidelines from PORAG and Ministry of Health have reached all the facilities and communities and were fully oriented and operationalized. To me, our consortium leaders, Dr. David Sando and Mr. Waziri, to come in front and deliver their messages on behalf of their organization.
Karibu Dr. Sando to begin with. Waziri ofisi ya Rais TAMISEMI, Honorable Umi Mwalimu, Head of the USAID mission, Katie Somvo, I'll stop there. Director of Health Services TAMISEMI, Dr. Ntuli Kapologwe, RMO Dodoma, Dr. Best Magoma, Director Carlton Jones, Deloitte, Head of Institution, Chief of Parties, members of RHMTs, Head of Institutions, distinguished guests, good morning. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kazi iendelee. Yeah, on behalf of MDH, I would like really to thank the consortium members for such a strong collaboration and support that that was actually availed to our institution during the entire lifetime of this project. I would like to thank the USAID Tanzania team for their also support throughout the implementation of this project, the Ministry of Health and also PRAJ, and the RHMTs and CHMTs support, together with the health facilities, the health providers, and the communities in these regions that we've been actually working for their outstanding support, collaboration, and opportunity really to serve during the implementation of this project. It was rather an opportunity for MDH to contribute on improving the well-being of our people, especially those who are living with HIV, by really contributing towards reduction of morbidity and mortality that is related to HIV/AIDS. We count this project to be really successful in terms of preventing new infections, as it was evidenced by a lot of good impact that was actually shared by Dr. Marina. We've seen how this project was successful in detecting, putting people on ART right on time, reducing the spread of infections, early detection of TB, malaria infections, as well as improving the uptake of maternal health services, including family planning services. Really, at MDH, we are proud to contribute to our country health sector priorities of leaving no one behind by expanding access to quality healthcare services to our fellow Tanzanians, and especially those vulnerable and marginalized people. MDH feel privileged to be part of this consortium to advance our government agenda on health, and through this platform, we were able to support improving, as I've said, really targeting the communicable disease and the maternal health. Realizing the impact of this project, especially on welfare of our people, we are optimistic and excited for continued collaboration in improving access, but also the support that we are receiving from all of you. We look forward to continued working with all of you until everyone is healthy. Thank you so much. Mr. Waziri. Asante sana Daktari. Honorable Minister, my sister Umi Mwalimu, Regional Administration, PRAJ, USAID Mission Director, Kate, RIMOs and DMOs who are here, invited guests, ladies and gentlemen, protocol observed. So I've written a piece, so I will walk you through it. So as you know, and Dr. Malina has highlighted to it, FHI 360 was a technical partner under the BORESHA AFYA Southern Zone, and we are very thankful and appreciate Deloitte leadership throughout the process in implementing this project. For most of those who have worked directly in this project, and I know the past 5 years has been exceptional, and they may be very sad this is coming to an end. But others actually may be relieved so that they can move on in hopes of the new project or future work will be more favorable. But
regardless of how you feel, you likely find a value in respecting the end, which is as much as you anticipate the new beginning. I'm lucky to be a public health professional and a project management professional. And in the project management, we say, starting a project is always a challenge, but there is always adrenaline moving with it because you anticipate things will go well. But ending a project is always a challenge, like where we are today, because it involves saying goodbyes. And human beings, we are not very much good at saying goodbyes, unless if you are a male lion who is trying to mark your territory, which you are not. And I'm not different. I will skip the sad part of saying goodbye and focus on the middle part, which is implementation. FHI 360 is very proud of the impact we've made together in the past 5 years, and we've been able to be at the forefront, cutting edge of everything that has been achieved in Tanzania in relation to HIV treatment, malaria, MCH, and family planning specifically. We heard a story from our sister Neema and bati la msaus ambalo amewekwa kwenye nyumba yake. This is how and what we mean improving lives, and we've been able to do that through this project. And we should all be proud of ourselves and the achievement that we've been able to make through this project. So on behalf of FHI 360, I would like to extend our sincere appreciation to Deloitte for giving us the chance to work in this project, and to our consortium members, MDH, and Engender. We appreciate your collaboration, and specifically I would like to point out our appreciation to Dr. Marina. You've been an amazing leader and inspiration, not just to your staff, but to all of us. You have trusted us as partners and given us the opportunity and room impact, which matters. Hongera sana, Daktari. So finally, I would like to wish everyone, consortium members and our staff, some of them are here today, and all the best in what you anticipate for your new adventures. And I would like to quote Frank Herbert, who was an American science fiction writer, who once said, "There is no real ending, it's just the place where you decide to stop the story." So today, we are stopping this story. And Boresha Afya story is going to stop here. But as individuals and organizations, our stories still continue. So I pray you all become characters in the new episode of the story and continue to shine and save lives. Thanks, Daktari. So together we worked hard, we impacted lives, we viewed science as the motto from FHI 360 said, using science to improve lives. We've done that together and we've impacted lives. And that impact is what matters. Asanteni sana. Thank you very much, our consortium organization leaders. We have Dr. Prudence Masako, who was a consortium for both Boresha Afya South from Engenda Health. Dr. Simama kidogo. Engenda Health was Mchezea Kote for Boresha South and North and Central. So she will be brought on stage by my fellow Dr. Sajida. So msione kama nimemsahau. So on behalf of Boresha Southern Zone leadership and all the staff, we really appreciate USAID support, the investment you have made to this program of over $126 million US for the 5 years. It has made a serious impact in the lives of health of Tanzanians. We really appreciate and convey our greetings to the ambassador and the people of the United States for this significant contribution to the health of Tanzanians. Thank you very much to the government, the minister, you are here, both the ministries, PORAJ and Ministry of Health, Community Development, and all your teams, the RHMTs, CHMTs, our beneficiaries in the regions, and whoever in one way or another impacted our operations during the 5 years, we say thank you so much. Not leaving the staff of Boresha Afya Southern Zone, if you can all stand, including Dr. John Gamalieli, yes, our previous technical director. Thank you so much, my fellow staff of Boresha Afya Southern Zone,
for all what you have done to make this project a great success. Asanteni sana na asanteni kwa kunisikiliza. Wow, wasn't that amazing? It was really good. Thank you very much, Dr. Marina and the consortium leaders. And now I'd like to call upon Dr. Sajida Kimambo, who will take us through the achievements through the North and Central Zone. Karibu sana, Daktari. Asante sana, Honorable Minister Umi Mwalimu, Minister, President Office, Regional Administration and Local Government, representative from Pio Raj, Director of Health Services, Dr. Ntuli, representative from RHMT and CHMT, RI Mo for Dodoma Regional Hospital, the Mission Director, Kate, representative from Implementing Partners, representative from civil society organizations, representative from the UN agencies. Protocol zote zimezingatiwa, ninaomba nisiwachoshe kwa kuzipitia sana, lakini pia ninaomba ni acknowledge participation ya CEO wetu Chip Lyons, Washington DC, ambaye record video. We will have the opportunity to be able to see his salam. Ninaomba pia ni recognize participation ya affiliate wa EGPAF, AGPAHI, Dr. Sekela Mwakyusa. If you can wave your hands, please. Mheshimiwa Waziri, ninaomba nikukaribishe tena na kushukuru kwa nafasi yako kwa ajili ya kushirikiana nasi katika kufunga huu mradi wa USAID Boresha Afya. Mheshimiwa Waziri, naomba nisipoteze muda wako, manake najua una nafasi finyu, kwa ajili ya kurudia yale ambayo tumeyafikia, yale malengo makubwa ambayo tulifikia kupitia mradi wa USAID Boresha Afya. Badala yake, Mheshimiwa, ningependa kuleta mbele yako sauti za baadhi ya walengwa ambao tuliweza kuwafikia katika mradi wa USAID Boresha Afya North Central Zone katika mikoa 6, Mheshimiwa, ambayo tunafanyia kazi. Niweze kuanza kwa kutoa mfano wa Yasinta, ambaye alikuwa ni mwanamke mwenye umri kati ya miaka ya kati, ambaye anatoka katika district ya Kiteto. Na Mheshimiwa, naomba niruhusu kubadilisha language na kuchanganya. Together with her husband Yasinta and the children and other relatives, Yasinta lived in a compound of 7 bomas surrounded by thorny bushes. Mheshimiwa, kama tunavyojua Wamasai huwa wanaishi katika boma. Kwa hiyo Yasinta alikuwa ni client wetu ambaye alikuwa anaishi katika setting ya namna hiyo. We found Yasinta severely ill and without hope of recovering after several attempts to treat her mysterious illness with no success. Her family had given up hope and waited for nature to take its course. We identified Yasinta through our Maboma approach, innovative we adopted to reach out to Maasai communities and household through index testing for HIV and TB contact tracing. After guidance and counseling, Yasinta was offered an HIV and TB test, and immediately she was found HIV positive and enrolled to care and treatment. Today, Yasinta says USAID Boresha Afya gave her a second chance. She has taken back her health, she's flourishing, and she did not stop there. Yasinta now uses her life experiences to reach members of her community, standing up for their health and improving their knowledge and access to care. Mheshimiwa Waziri, over a period of 5 years since the start of USAID Boresha Afya project, it has given a chance to over 106,000 people like Yasinta. They are now living fully to their productive life, and they've been given a chance to pursue their dream
despite being newly diagnosed with HIV, and thanks to the life-saving antiretroviral treatment. Mheshimiwa Waziri, another story of hope is that of a young person called Jane. She regained hope when she met other young people like her living with HIV, but radiated positively energy and hope. She slowly accepted who she is and refused to be defined by her HIV status as she continued fellowship with Ario clubs at St. Elizabeth Hospital. Mheshimiwa Waziri, Jane experience is the journey for many newly diagnosed adolescents. Jane is one of the 700 adolescents from 15 teen clubs in Arusha who are benefiting from USAID BORESHA AFYA project. Psychosocial support is central to stopping the spread of HIV, removing the continued power of stigma, and ultimately achieving AIDS-free generation. As a society, Mheshimiwa, particularly for this group, we must strive to listen, understand, and relate to adolescents to be able to effectively engage them in care and treatment, because their treatment or their care is very complex. Honorable Minister, please allow me to shift now from HIV and just talk a little bit about TB and share a brief story of our friend Hamisi, a 16-year-old boy from Mbulu village in Manyara. Hamisi suffered from the symptoms of repeated fever, cough, and loss of weight for more than 2 months. He was treated with local medicine without success. He was initiated on TB treatment after a TB diagnosis at one of our supported facilities where his father has taken him for further treatment. Healthcare workers requested Hamisi family members to be brought to the hospital for close examination. However, as you know, Honorable Minister, that Manyara is a hard-to-reach region with a population that is unstable. So the family was not able to come to the facility to be able to access care. And thanks to the RHMT and CHMT team, together with our staff, they were able to do outreach services and brought Hamisi to the facilities for treatment. Hamisi was diagnosed and found to be TB positive, and he was immediately put on anti-TB treatment. The healthcare workers, together our staff went further to inquire status for Hamisi's family members. We were lucky that the team brought the family member to the facility, conducted investigation for about 11 family members, and 6 of them were found to be TB positive, and they were put to treatment. Her Excellency Hon Mwalimu, through BORESHA AFYA, TB case identification doubled from when we started in 2016. We started with a result of around 11,000. By the end of 2021, we reached around 32,000 people. We were able to reach the community in remote and rural areas, followed those who had been in contact with patient diagnosis and infectious TB, of course in collaboration with the village leaders and the ward leaders. We would not have done this on our own, and thanks to the community system through the ward leaders and village leaders that really enabled us to be able to reach to the community in hard-to-reach area. Her Excellency Hon Mwalimu, one problem that we see across BORESHA AFYA project is the impact of gender-based violence. My colleague alluded to that earlier when she was sharing the May-friendly services experience. We saw this strategy when her school teacher assaulted one of our beneficiary, a young girl. This girl mother was found on a one-stop center, an intervention that is supported, helping the family to seek support, justice, and health care. Healthcare workers, together with the social workers and police, are supporting the
clients who are affected through gender-based violence to provide one-stop services that is cutting across all the 3 areas. The Little Survivor is one of the 15,000 people impacted through the One-Stop Health Center with our gender-based violence integration, Mheshimiwa Mwalimu. This intervention is just one of many transformative approaches, the services, product that the program has supported. And we are in many facilities, over 400 facilities where we are integrating GBV services. Thanks to this tremendous effort, over 8,000 GBV survivors have received GBV care. Children, youth, and family. As you have heard on Mwalimu, the Maboma initiatives, neighbors are counseling and supporting one another to get HIV and TB services. On Mwalimu, you also heard on the story for Jane, who was an adolescent that was supported through area clubs. Partnership with community leaders in Bulu village helped us to identify Amisi and his family members who were suffering or affected or infected with TB. So as we saw that community engagement is the foremost priority in programming for health services. As we celebrate today, the celebration that we are doing today, honestly, as you can see, and I can testify with the people that are sitting here and the services that we have witnessed, it is not the service, it's not the success for EGPAF. It is the support that we received from the beneficiaries of services. It is the support that we received from the RHMT. It is the support that we got from President Office, local government authority. It is the support that we received from the consortium partners. So this success is our success, Honorable Minister. We extend our deepest gratitude to the collaborating partner Engender Health for their support on family planning integration. Hon Mwalimu, as you've seen, EGPAF background and excellence is based in HIV, especially on the area of PMTCT and pediatric services. So family planning was not our area of excellence. And we were happy that our Engender Health colleagues really came in and taught us on how to integrate best practices for family planning services. So many thanks to our colleague Engender Health for their contribution. Would like to take this opportunity again, and that's my last statement, to thank the US government for the support that we have been receiving. I think over 5 years we have had the numbers and the peoples that we have influenced through BORESHA AFYA, and that would not have been possible if it was not the support that we have received from USAID and US governments. So please, like Marina said, Kate, please send our sincere gratitude and appreciation for the Ambassador, United States, for all the support that we have received. We would also like to take this opportunity to thank the beneficiaries of services. I think, Hon Mwalimu, if services were available and nobody was there to utilize it, it would have come to a waste. So let me also take this opportunity to thank all our beneficiaries, and I don't know if they're here. Yes. For utilizing the services that we offered. And again, let me take this opportunity again to welcome Dr. Prudence Mashako, the country representative from Engender Health, for a few remarks. Thank you. Good afternoon. You know what it means when you are the last one to give remarks.
Honorable Umi Mwalimu, Minister, President's Office, Regional Administration and Local Government. Kate, Mheshimiwa sana. Let me end there, and you know why. Mheshimiwa sana Dr. Ntuli, Director wetu wa Health na Nutrition pale Piorag nyumbani. Honorable pia Dr. Best Magoma, representing our Regional Commissioner, as well as the RMO for Dodoma region. Distinguished guests, ladies and gentlemen, protocol observed. It is an honor for me today to provide in gender health remarks. I'm delighted to share our remarks today in this end of project meeting for USAID BORESHA AFYA North and Central and Southern Zone on behalf of Ingender Health. Ingender Health was very privileged to be a partner in all the 3 BORESHA AFYAs, the one in the Lake and Western, which we are not celebrating the end today. We did it last month, but today is North and Central. We feel so delighted to be part and parcel. My remarks will focus on the best practices, which, you know, all the achievement we are seeing today came from what we experienced during the implementation. First, solid trust from EGPAF and Deloitte, our prime. You know, the way they kind of trust us partners to demonstrate our expertise. Our areas for these 2 BORESHA AFYAs was in family planning, maternal child health, gender, youth, cervical cancer screening, and HIV for key vulnerable populations. And we managed through family planning to reach about 10 million Tanzanians with inclusive quality family planning services. We are so glad for the demonstration we did, basing on the support we had. The other thing which made the achievement we are seeing today and celebrating is strong program leadership and collaboration and guidance from the government institutions, specifically the Ministry of Health, PORAG, regional and council health management teams, USAID, of course, our donor, health facilities, community health workers, community and healthcare providers, and other implementing partners throughout the project implementation. The other thing is great teamwork among consortium leaders, which enable us to quickly fix critical issues pertinent to the program's successful implementation. As you know, the BORESHA AFYA, the way we operate, we had a one-team approach aimed at one goal, where it means your technical issue is my technical issue, your achievement is my achievement. So this really created synergy and incredibly good achievement. And the last one, 4 here, but there are many, I'll say day and night. The last one, exceptional project commitment of the project staff, exceptional commitment from the project staff, the passion, the perseverance in their work throughout the program implementation. We wouldn't have achieved these results we had today. Forever we'll value our staff. The achievement noted above could not be possible without the incredible collaboration and extraordinary generosity of the U.S. Agency for International Development. We express thanks to USAID mission staff in Tanzania, who were always there to support and guide the project's leadership. Asante sana. We continue to appreciate the collaboration we had from all the individuals in institutions, the Ministry of Health and PORAG, and other organizations I've mentioned. Your committed partnership with Ingender Health and the consortiums in general
has enabled us to contribute in a meaningful way a journey of creating a more robust, more gender equitable health system. Asante sana. As I mentioned before, Gender Health was a key partner in all the 3 Boreshas. As part of this work, we shared our best practices to strengthen our projects across. Sharing successes and best practices is key to us. We did yesterday, we did it before, and we are going to do in the coming RMNCH National Conference, which will start next week. As in Gender Health, through the BORESHA AFYAs, we submitted 7 abstracts and are all accepted, and we are going to share there. We are proud to leave a system that delivers high quality, inclusive, and integrated services that make it easier for women and their children and girls to access the care they need through inclusive family planning and gender integration interventions in Southern, North, and North Zone programs. Finally, I would like to note that while these projects have ended, Gender Health continues to provide technical support in Tanzania and remains a trusted partner at Ministry of Health and PRAG through other programs. Thank you all again for all the support you have done to this project. We are so proud together. We started together, we are ending together this specific, but this work still continues for the health of everyone. Asante sana. Asante sana Dr. Prudence Masako. Nafikiri nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nisipo recognize team ya EGPAF na Gender Health ambao wamekuwa na support huu mradi kipindi cha miaka 5 iliyopita. Nilikuwa naomba msimame. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri, kama ulivyoona sisi tuko committed, na jana tulipresent innovations mbalimbali ambazo tumekuwa tunazitumia katika mradi wa Boresha Afya. Tunashukuru kwamba RHMT na CHMT walikuwa ni part yetu, na tutaziendeleza hizo innovation kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwafikia walengwa. Asante. Asante na makofi hayo basi ya ring to both the chief of parties. Asante sana, ongereni sana, speaking very proudly, comprehensively for the great success. Ndio, speech nzuri za closeout bila shaka kabisa. Ladies and gentlemen, we're going to skip a couple of items. The communications team, Nuru and Rehema George, the program documentaries, since we're also here for lunch, we'll broadcast those just at the very end. And so we're going to go over straight to Carlton Jones, the director, Deloitte and Consulting Limited, for 1 or 2 minutes before we also probably watch a video from Chip Leon. Karibu sana, with our hands, ladies and gentlemen, karibu. Good afternoon, much better. Honorable Minister Umi Mwalimu, Mission Director Kate Somongviri, representatives from PRAG, from the ministries, RMOs, RHMCTs, CHMTs, RHMTs, or other protocol observed, given that we're behind time. I actually don't have many remarks because I've learned that as a leader, the best thing to do is to allow all those who are giving all of the hard work to shine, and they have. So I'm very, very proud of the accomplishments that we're here to celebrate. And I only want to leave with just one thing, and that is, I look forward to the day where we don't have these project closeouts. We don't have these project closeouts because the country would have achieved viral suppression. The country would not be worried about people living with TB.
the country would not be worried about the stigma that comes with family planning, that there would be very little incidence of GBV, because as a country, we would be healthy. That's what I look forward to, whereby the achievements that we are all seeing here now are not achievements, but are daily things that happen. That's what I look forward to. As the director for Deloitte, I can say that in one name or another, we've been in this country since 1952. We look forward to staying here for another 100 so years as the country continues to improve, grow, and prosper. And that can only happen on the backs of the health of the country. So please join me in celebrating the day where we don't have a BORESHA AFYA, because we're all healthy. Our children, our grandchildren, our great-grandchildren. Thank you very much. Thank you, Carlton. You might have taken some words away from the guest of honor's speech. I have a funny feeling. You're in agreement all the time. So, do we have a video that we can present? Yes, okay, let's play it, please. Let's watch. Minister for President's Office, Regional Administration and Local Government, representatives from the Ministry of Health, representative from Permanent Secretary, President's Office, Regional Administration and Local Government, Mission Director, Implementing Partners, beneficiaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. My name is Chip Lyons, and I'm the President and CEO of the Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation. I am sending wellness greetings to you from Washington, D.C. as you celebrate the 5-year milestone of the USAID-supported BORESHA AFYA project, which has significantly improved health outcomes across Tanzanian communities. I regret that I can't be with you in person due to travel limitations caused by the pandemic. The last time I was in Tanzania was in 2018, when I visited Dar es Salaam and was able to visit an EGPAF-supported clinic, meeting with staff and clients. You heard earlier from EGPAF Tanzania Country Director Sajida Kamambo about individual Tanzanians whose lives have been touched by the USAID-supported BORESHA AFYA project. Every time I visit Tanzania, and it's been many times over the years, I'm touched and energized by the spirit and the resilience of the people there. The esteemed consortium, led by the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children, and the President's Office, Regional Administration and Local Government Authorities, community leaders, clients, and gender health, and our sub-partners, providing life-saving preventive and treatment services for HIV, AIDS, and TB, as well as family planning, while ensuring equitable access to health services for women, men, children, and families. These partners work hand in hand to drive a quality, comprehensive, and integrated health services with a client-centered approach in Tanzania's 6 regions of Arusha, Dodoma, Kilimanjaro, Manyara, Singida, and Tabora. As a result, the USAID-supported project has gotten thousands of Tanzanians living with HIV enrolled on treatment, significantly improving rates of viral suppression. This has been a massive effort, requiring deep technical expertise and close coordination. It's a testament to the importance that meaningful partnership plays in the fight for an AIDS-free generation. Together, all of you demonstrate how governments, donors, community leaders, public health officials, and local partners can affect substantive change in the lives of thousands of people. AFYA is privileged to have been a part of this journey together, working alongside all of you to touch communities across Tanzania. In particular, I'd like to acknowledge and thank USAID for their long-time partnership with EGPAF in Tanzania. Starting with our work on PMTCT services back in the year 2000, we have, together with the Tanzanian government, gone on to jointly strengthen health systems, to enhance the capacity of healthcare workers, and contribute to development of public health guidelines, driving impact and results every step of the way. In short, this collaboration helped to propel
Tanzania's evolution from focus on single ARV PMTCT regimen to today's test and treat model. It has been a long road together and a fruitful one, always deeply rooted in the needs of the communities we serve. Once again, I offer my deep congratulations to all of you and extend heartfelt thanks to the Honorable Mwalimu and the government of Tanzania for your partnership and your collaboration. Building upon this momentous achievement, we look forward to supporting the creation of an AIDS-free generation, hand in hand with all of you. With my thanks. All right, ladies and gentlemen, live and direct from Washington, Chip, the CEO, and President CEO EGPAF, Safi Kabisa. So joining us live, I believe it was, eh? Thank you very much. Let's move on. Kate, over to you now. Ladies and gentlemen, our hands acknowledged, thanked, truly grateful, and we're honored to have you in our presence. Karibu sana. Let me first solve a very great mystery. My last name is pronounced Samvang Siri. Samvang. Mheshimiwa Mwalimu, Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, Dr. Ntuli Kapolongwe, Director of Health Services and Nutrition, TAMISEMI, Dr. Magoma, representing Dodoma Regional Administration, wageni walikwa, mabibi na mabwana, itifaka zimezingatiwa. Habari za mchana. Kwa niaba ya serikali ya Marekani, nina furaha sana kuungana na serikali ya Tanzania, wadau wetu wa utekelezaji na wafanyakazi wenzetu wengine kusherehekea hatua muhimu ambazo mradi wa Boresha Afya Kanda ya Kaskazini na ile ya Kusini zimefikia tangu 2016. Serikali ya Marekani kupitia USAID kwa kutumia rasilimali za PEPFAR na mpango wa Rais wa Malaria ilishirikiana na EGPAF na Deloitte kutelekeza mradi ya Boresha Afya. Lengo la Boresha Afya lilikuwa ni kuboresha huduma za ukimwi, kifua kikuu na uzazi wa mpango katika mikoa 12. Kama tulivyosikia leo, ni wazi kwamba mradi ya Boresha Afya umechangia vyema matokeo chanya ya afya ya mamilioni ya Watanzania wanaoishi katika mikoa hii. Umekazaji wa mapema katika afya ya Watanzania tangu wakiwa na umri mdogo una faida ambazo huchangia katika maisha yao yote na kufanya jamii kwa ujumla kustawa zaidi. Ni kipaumbele kwa serikali zote mbili za Tanzania na Marekani. Hii inaonekana katika mkakati wa ushirikiano wa maendeleo wa nchi wa USAID wa miaka 5. Tunaamini kwamba vijana ni taifa la kesho. Honorable Minister, I'm so pleased to note with this investment we've talked about of over $222 million between the two USAID Boresha Afya activities, we've contributed significantly, as you've heard today, to the UNAIDS 95-95-95 goals. This is a crucial improvement towards epidemic control, and we've improved HIV testing, enabling early detection of HIV transmission and antiretroviral therapy initiation in infants. And we're also so proud to see increased TB notifications and an increase in family planning services through outreach and screening of women for cervical cancer. Honorable Minister, I'd like to take this opportunity to extend our appreciation greatly to PROJ, to the RHMTs, to the CHMTs, health facilities, public and private and faith-based, as well as civil society organizations and individual healthcare workers whose combined efforts have made this success possible. But most importantly, I want to recognize the beneficiaries for their trust in the program and their commitment to a healthy well-being. None of us can tackle these development challenges alone, and together, as we've seen here today, we can achieve so much more. Kama msemo unasema, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. We greatly value our partnership across this country that made these phenomenal results possible. Mabibi na mabwana, leo tunasherehekea mafanikio yetu ya pamoja.
Ni hitimisho la ushirikiano imara wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, TAMISEMI, wadau na Watanzania kupitia ushirikiano kati ya Tanzania na watu wa Marekani. Mheshimiwa Waziri, tunatarajia mafanikio haya ya tahimiza wizara yako kusaidia mfumo jumuishi wa utoaji wa huduma za afya kwa Watanzania wote. And before I conclude, let me also acknowledge, as we're gathered here today as health professionals, to acknowledge the impact that COVID-19 has had on all of us here. I want to recognize the great strides that the government of Tanzania has made to address this deadly pandemic. We witnessed the dedication to stopping this deadly virus, including the administration of now over 1 million Johnson & Johnson vaccines that we're very proud to have donated. We must leverage our investments in local health systems through activities like BORESHA AFYA to protect all citizens from the scourge and the threat of COVID. I look forward to the day that we can say we've eliminated COVID-19 from the world and from here in Tanzania. And to do so, we encourage everyone to please continue to get vaccinated, encourage your families to do so, friends, and to adhere to the best practices for reducing the spread, including wearing masks and social distancing. As I conclude, and as we celebrate the collective successes today, let us remind ourselves that the work is not done. We look to the leadership of Raj and the Ministry of Health to celebrate further milestones. And the U.S. government, through USAID, will stand with you. We stand committed to supporting the government of Tanzania to end HIV and AIDS and TB as public health threats, to reduce preventable deaths of mothers and children, and to provide access to family services. To that end, I am so pleased to announce just today, just this morning when I woke up, we received the news that we have now awarded 2 new projects that would sustainably build on the achievements of BORESHA AFYA. The new program, Comprehensive Client-Centered Health Program, C3HP, not a very catchy acronym, but important work, totals over $190 million US and will implement these HIV/AIDS, TB, family planning, maternal child health, and social behavior change at the facility and community levels. It'll cover 12 regions of North and Central Southern Highland zones. And this is not all. We're also finalizing additional plans for more activities that will comprehensively sustain these gains that we've talked about today. There will be an official launch at a later date, but I couldn't resist the opportunity to share the late breaking news with you all today. Serikali ya Marekani inatarajia kuendelea na ushirikiano huu wa pamoja endelevu na serikali ya Tanzania, huku tukiendelea kufanya kazi bega kwa bega kuboresha maisha ya Watanzania. Tupo pamoja na asanteni sana. Thank you very much, Kate. Wow, we are closing and starting. Did you get that? What amazing news to be broken on this event. Thank you very much, Kate. And now I'd like to call upon Dr. Ntuli Kapologwe for the short remarks and then welcoming our guest of honor. Karibu sana. Mheshimiwa Umi Mwalimu mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, wakurugenzi wa kazi wa BORESHA AFYA kanda ya kaskazini, ya kusini, ya kati na kanda za kusini magharibi, Dr. Njerekela pamoja na Dr. Sajida, mkurugenzi mkazi kutoka Deloitte, Carlton Jones, mkurugenzi mkazi kutoka shirika la maendeleo la watu wa Marekani, dadangu Katie, wageni wote waalikwa, mabibi na wabwana, nami nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee nipende kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha tukiwa na afya njema, lakini pia nipende kuchukua fursa hii kukushukuru wewe pamoja na majukumu mengi uliyokuwa nayo, bado umeweza kutenga muda wako ili kuweza kujumuika nasi katika shughuli muhimu sana ya ufungaji wa miradi
mbalimbali ambayo ilikuwa itekelezwa katika mikoa yetu 12 Tanzania bara na katika halmashauri 87. Mheshimiwa mgeni rasmi, nipende kuchukua fursa hii kuwashukuru sana viongozi wa Boresha Afya ambao wameweza kusimamia miradi hii pamoja na wenzetu ambao walikuwa wanaambatana na viongozi wa Boresha Afya katika utekelezaji wa miradi hii katika halmashauri zetu 87. Mheshimiwa mgeni rasmi, huu mradi ulikuwa ni mkubwa sana kwa maana kutekelezwa katika halmashauri 87 ambazo ni karibia 50% ya halmashauri zetu zote zilizonazo nchini ambazo ni halmashauri 184. Tumeshuhudia katika kipindi cha miaka 5 iliyopita tukipata sapoti mbalimbali katika eneo la mama na mtoto, maeneo ya mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi pamoja na ukimwi, kifua kikuu, ugonjwa wa malaria, lakini pia tukipata huduma mbalimbali za uzazi wa mpango katika mikoa hiyo 12. Sambamba na hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweza kupata sapoti ya ajira za watumishi ambao waliweza kupelekwa katika vituo vyetu vya kutolea huduma katika hizo halmashauri 87. Ukiachia hayo, tulishuhudia pia tuliweza kupata vifaa tiba pamoja na samani ambazo pia ziliweka katika vituo vyetu vya kutolea huduma. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kubwa zaidi ambacho tumeweza kufurahia ni uimarishaji wa mifumo na kutengeneza pia mifumo ambayo ni endelevu ambayo inatuandaa sisi kwa kipindi cha miaka 5 ijayo kama dadangu Keti alichokisema hapa hivi punde. Mheshimiwa mgeni rasmi, kubwa zaidi ni support ambayo tuliipata ya mapambano dhidi ya uviko 19 ambao imekuwa na changamoto sana kwa nchi yetu. Tunashukuru kupitia miradi pamoja na program za Boresha Afya tuliweza kupata support ya kuweza kuimplement accelerated plan 1 na sasa kwa tayari kwa ajili ya kusupport implementation ya accelerated plan 2. Na hili sio jambo dogo, na ndio hiyo tupelekea sisi kuweza kumaliza chanjo dozi milioni 1 ambayo tulikuwa tumezipata za Johnson, na sasa bado tunahitaji kushirikiana na wenzetu ili kuhakikisha kwamba hizi dozi tulizopata milioni 1.5 za Sinopharm na zenyewe ziweze kuisha katika kipindi kifupi. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli ya leo ni shughuli yako, basi mimi niishie hapo, na nipende kuchukua fursa hii kwa niaba ya Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa heshima na taazima kukaribisha ili uje kuongea nasi na kutupa maelekezo. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Asante sana Dr. Ntuli Kapologwe, mkurugenzi wa idara ya afya, lishe na huduma za ustawi wa jamii, Ofisi ya Rais TAMISEMI, mkurugenzi mkazi wa shirika la maendeleo ya kimataifa la watu wa Marekani USAID Tanzania, dada Keti. Tunaye pia mganga wetu mkuu wa mkoa wa Dodoma, Dr. Besti Magoma, kwa niaba ya mkuu wa mkoa na katibu tawala wa mkoa, pamoja na wajumbe wa kamati za afya za mikoa na wilaya ambao mko hapa, rais na mkurugenzi mtendaji wa shirika ya Elizabeth Glasgow AGPAF, Dr. Sajida ambaye alikuwa ndio mkurugenzi wa mradi wa USAID Boresha Afya kanda ya kaskazini na kati, lakini pia Dr. Nerina Njelekela, mkurugenzi wa mradi wa USAID Boresha Afya kanda ya kusini, ambaye tunaye pia mkurugenzi wa Deloitte Consulting Limited, wadau wa maendeleo kutoka mashirika ya kimataifa na azaki, wanufaika wa miradi wa USAID Boresha Afya. Lakini I would also like to recognize the participation of President and CEO of AGPAF, Chip Lyons. I have been told he is also following up the discussion. Waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari ya mchana.
na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha tumekutana hapa Dodoma kwa ajili ya kufunga rasmi mradi wa USAID Boresha Afya kanda ya kaskazini, kati na kusini. Alinipigia simu Dr. Prudence, Mheshimiwa Waziri, tuna jambo letu zuri ambalo tunataka kufanya. Sisi wadau wa USAID Boresha Afya tunafunga miradi yetu. Kasema hivi, waziri anaweza kweli akaenda kufunga mradi? I wasn't sure. Nikiangalia amesema vizuri sana Carlton, it doesn't really sound good kwamba we are closing the program. Ukiangalia malaria prevalence, I think okay, we are expecting to get new data I think next year, lakini still prevalence is above 30 something %. Maternal mortality bado zipo kubwa. Of course, HIV/AIDS we are doing well, at least we have achieved the 90 targets by 2025. Lakini bado people are dying of HIV/AIDS. Tuberculosis case detection is still low. Hatujafikia ile level ambayo tulitaka kufikia. So I wasn't sure kwamba I'm the right person to come here for the closeout ceremony. But nikasema nitakwenda kwa sababu there are some achievement which we have to celebrate. There are lessons to be learned in order to improve how we do business in future. Kwa hiyo ndio kimenifanya nije, na nimefurahi sana kwamba tukio hili la leo, wakati tunafunga rasmi miradi ya US Boresha Afya kanda ya kaskazini, kati na kusini, ambayo ilikuwa inatekelezeka kwa kipindi cha miaka 5 kwangu mimi, lakini na kwa wenzangu serikalini, naamini na kwa wadau wetu pia. Ni tukio muhimu la kuweza kufurahia mafanikio makubwa ambayo yamepatikana. Tumesikia kwa waongeaji wote ambao wamesema, lakini pia ni tukio muhimu la kuweza kupata uzoefu au kujifunza zaidi jinsi gani au ni eneo gani hatujafanya vizuri na tunahitaji kulifanya vizuri. Lakini kwangu mimi pia ni tukio la kuweka matumaini kwamba tunaenda kwenye njia sahihi katika kuhakikisha afya bora kwa kila Mtanzania. Kwa hiyo asanteni sana wadau kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika tukio hili. Na kabla sijaendelea, ninawashukuru sana na kuwapongeza Shirika la Maendeleo ya Kimataifa la Watu wa Marekani, USAID Tanzania. Thank you very much Katie, kwa kuendelea kuisaidia serikali yetu katika kufanikisha shughuli mbalimbali za maendeleo, hasa kwenye huduma bora za afya, ikiwemo kufanikisha afua za virusi vya ukimwi na ukimwi, TB, uzazi salama, mpango wa afya ya mama na mtoto, pamoja na mapambano dhidi ya malaria, lakini pia katika masuala mazima ya kukuza usawa wa jinsia na kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan, ningependa kuwashukuru tena USAID, serikali ya watu wa Marekani kupitia kwako Kate, lakini pia na wadau wetu ambao mmeweza kushiriki katika kutekeleza mradi huu muhimu katika kipindi cha miaka 5. Bahati nzuri wakati mradi unatekelezwa nilikuwa waziri wa afya. Kwa hiyo najua takwimu, najua wapi tulikuwa. Nikisikiliza dada Merina anaposema tumeweza kuwapata 3 million people, tumeweza, is it 3 million? Yeah, 3.2 million people tested in 6 regions. Alafu almost 300,000 wako on treatment. Ni mafanikio makubwa sana. Lakini nikimsikia Sajida naye akieleza stories of hope, tumezisikia kutoka kwa Yasinta, Hamisi, lakini masuala ya TB, case detection
because when I was a minister for health during that time, hakuna mtu alikuwa anatoa uzito sana kwenye TB. Na Beatrice hayupo leo. Beatrice sijui kama hayupo, lakini alipokuja Beatrice ambaye sasa hivi ni program manager wa HIV Wizara ya Afya, akanieleza waziri, changamoto ya TB is about case detection. We don't ibua wagonjwa, watu wapo, matokeo yake mnyororo unaongezeka. Nikasema I'm going to champion this particular area. Kwa nafurahi pia kusikia story hizo za kwamba tume double case detection za TB. Ukiangalia tu kwa upande wa AGPAF kutoka 11,000 to 32,000, lakini also nimesikiliza testimony za David Sando, Waziri Nyoni na Prudence. Kwa kweli tumefanya vizuri, na natamani haya mambo mazuri yashishie katika kikao hiki. Let us come up with a documentary what USAID Boresha Afya has achieved over the period of 5 years, and then na majarida labda, because really ni very good success stories. Kwa hiyo kwa niaba yangu nichukue tena fursa hii kupongeza wadau wote ambao mmeshiriki nasi katika utekelezaji wa mradi huu, na kama tulivyofahamishwa USAID iliweza kutoa ufadhili wa utekelezaji wa miradi hii. Keti amesema it's about 222 million USD over a period of 5 years. Zaidi ya bilioni, zinafika bilioni ngapi? 50, 470. 400 na milioni kama 400 mara mbili. Zaidi ya bilioni 450 ambazo zimewekezwa katika mikoa 12 ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Dodoma, Singida, Tabora, Morogoro, Iringa, Njombe, Ruvuma, Mtwara na Lindi. Amesema vizuri Dr. Ntuli, lakini pia zimewekezwa katika halmashauri zetu 87. We are talking about 47% of the local government authorities in Tanzania. To be honest, kama waziri wa TAMISEMI, naweza nikasema USAID Boresha Afya ndio ilikuwa mtekelezaji au mfadhili mkubwa wa intervention za huduma za afya katika halmashauri zetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana sana. Contribution yetu serikali ilikuwa ni Human Resource for Health, ambayo bado pia haitoshi, na hela ya dawa ambayo pia nayo haitoshi. So on behalf of the government tunawashukuru sana sana sana, na ndio maana nilianza tunahitimisha nikaanza kufikiria zile halmashauri zangu 87 watawezaje kufanya kazi. Tunarudi tena kule nyuma, wakati kulishajengwa mifumo mizuri ya utoaji huduma. Tumeona kwenye baadhi ya booth wakati nimepita, kuna watu walikuwa hawaendi kupata huduma, lakini kwa sababu huduma ziliboreka na kulikuwa na vifaa tiba na wahudumu ambao wamekuwa trained, skilled, kwa hiyo hata ile demand ya watu kwenda kuseek healthcare services iliongezeka. Kwa hiyo mimi kabla sijaendelea nikushukuru sana Kate for the good news which you have received this morning. Kwa hiyo nimefurahi nimekuja, maana nisingekuja ningeumia zaidi, lakini I'm happy kwamba the government of the United States of America will continue to work with the government of Tanzania in strengthening or improving healthcare services in Tanzania kupitia unaitwaje huu sisi lakini Boresha Afya ilikuwa nzuri, tutatafuta jina lingine nzuri kama Boresha Afya nadhani. Lakini kubwa ni kwamba wote tunaelewa kwamba utekelezaji wa miradi hii ya USAID Boresha Afya ilimalizika tarehe 30 Septemba, na miradi yote miwili kama nilivyosema imechangia mafanikio makubwa ambayo ni muhimu katika kuboresha hali ya afya ya jamii za Kitanzania, kama tulivyosikia kutoka kwa nasaha za mkurugenzi mkazi wa USAID, lakini pia taarifa fupi ambazo zilitolewa na Dr. Merina, lakini na Dr. Sajida pamoja na wengine. Niseme tu ndugu zangu kwamba serikali ya awamu ya 6 itaendelea pia kutambua umuhimu wa wadau wa maendeleo wa afya katika kuchangia juhudi za serikali katika kuimarisha utoaji wa huduma bora za afya kwa wananchi. Sisi kama serikali peke yetu, ndugu zangu, nataka kusema hatuwezi. Tunategemea kwamba wadau mtaendelea kutuunga mkono. Nilikuwa naangalia
Boresha Afya alikuwa kwenye halmashauri 87, tuna halmashauri 184, tuna kata 3956, tuna mitaa urban streets 4263, tuna vijiji 12319, tuna vitongoji 64384. Sasa tukisema serikali peke yake tutaweza kuwafikia hawa Watanzania milioni 60 na intervention mbalimbali za kuboresha utoaji wa huduma za afya, kwa kweli hatutaweza. Mchango na ushiriki wa wadau ni muhimu sana, na sisi serikali ya awamu ya 6 tutaweka mazingira mazuri zaidi ya kuwezesha wadau wa maendeleo wa afya na wanaotekeleza miradi mbalimbali ya afya kufanya shughuli zao kwa ufanisi zaidi. Na Rais Samia Suluhu Hassan alishanielekeza tukae na wadau mbalimbali, kama kuna changamoto zenu tuzisikie, tuzijadili ili tuweze kuzitatua. Lengo ni kuimarisha utoaji wa huduma za afya kwa Watanzania. Kwa hiyo niahidi tu kupitia hadhara hii kwamba serikali ya Rais Samia imetengeneza na itaendelea kutengeneza mazingira rafiki na mazuri ya uwepo na ushiriki wa sekta binafsi katika utoaji wa huduma za afya, ikiwemo kwa kutengeneza mfumo wa ushirikishwaji, ikiwemo uwepo wa sera ya ubia, sheria za asasi zilizokuwa za kiserikali na miongozo ambayo inarahisisha ushirikiano wetu. Na juzi wakati nilikuwa naongea na Civil Society Organization Forum, niliwaalika waje ofisini. Tuko tayari, mimi kama waziri wa TAMISEMI, kwa sababu at the end of the day utekelezaji unafanyika at the local government level. Kwa hiyo niko tayari na nyie wadau wa afya kuja kukaa na sisi. Mimi mwenyewe niko tayari, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na timu yangu, tusikilize changamoto zenu, maono yenu, eneo gani mnadhani sisi tunahitaji kuliboresha ili muweze kufanya kazi zenu vizuri zaidi, lakini kubwa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira mazuri ya utoaji huduma za afya kwa wananchi. Ndugu washiriki, kutokana na mashirikiano mazuri ambayo tumeyapata katika miaka 5 iliyopita, wadau wetu kama USAID, Boresha Afya, kama nilivyosema, mmetoa mchango mkubwa sana katika kusaidia mapambano ya kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi. Kwa mfano kuna jambo, it is an innovation pia, ile ya kumtrace partner. Iringa ilifanyika, ni jambo zuri at the beginning, it wasn't easy, lakini tunaita nini? Sex index partner. Yeah. Yes, that is text. Yeah, ile ilikuwa nzuri sana, lakini pia I remember it wasn't easy kuamua kuwa na 6 drugs dispensation ya ARV. Hani tumesikia wadau mnatuambia kwamba waziri it works. We asked the question and then you convinced us and then we made decision. And then now I'm very pleased to hear kwamba inafanya vizuri. Na kama kuna mambo mengine, sio waziri wa afya, lakini tutashirikiana na waziri wa afya. Na kama kuna mambo ya kiutekelezaji at the lower level, nipo na Dr. Ntuli, mkurugenzi wa huduma za afya lishe na ustawi wa jamii. Kwa hiyo kama kuna mambo nadhani ni ya utekelezaji, tuko tayari pia kuboresha. Kwenye masuala ya kuhimiza uzazi salama wa mpango, nadhani tunahitaji kurudi tena vizuri kwa nguvu zote. Kidogo tulikwama, lakini mimi naamini pia kwamba tunahitaji, hakukuwa na change of policy, lakini kidogo tulisita. Kazi kwenu, njooni tukae tujadili pamoja na Wizara ya Afya ni jinsi gani pia tutahimiza uzazi salama pamoja na uzazi wa mpango. Na ujumbe wetu, hatuwazuii Watanzania kuzaa, lakini wazae kwa mpangilio, angalau watoto wapishane. Kwa hiyo tumejaribu wakati niko waziri wa afya kutafuta neno spacing. Nimekosa Kiswahili chake. Kwa hiyo kama tutaendelea na hii miradi ya kuonyesha kwamba tunahitaji kupeana nafasi, sijui vidude gani, basi naamini tutafanya vizuri. Lakini pia tuendeleze juhudi za kupinga ukatili wa kijinsia pamoja na maboresho ya miundombinu ya kutoa huduma za afya.
Na kwenye hili, ndugu wadau, ningependa kutoa ombi letu kwetu. Sisi kama serikali tulianza awamu ya 5, tunaendelea awamu ya 6 ya kuboresha na kujenga miundombinu ya kutoa huduma za afya. Tuna zahanati takriban 5225, vituo vya afya kama 629, Council Hospital zaidi ya 180, na population inakuwa. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba sambamba na interventions ambazo mnazifanya, lakini pia mtaweza au mtaendelea kushirikiana nanyi katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha mfumo wa utoaji huduma za afya, ikiwa ni pamoja na kutusaidia vitendea kazi mbalimbali katika vituo vya kutoa huduma za afya, lakini pia uwezeshaji wa utoaji wa mafunzo ya vitendo na nadharia kwa watumishi wa afya wa kada mbalimbali. Kwa hiyo tunawashukuru wote ambao mmeweza kuchangia maboresho ya miundombinu, mmeweza kutusaidia vifaa tiba, mmeweza kutusaidia kupata watumishi, na ushirikiano huu umechangia jitihada za serikali kufikia 95% ya watu wanaoishi na maambukizi ya VVU kutambua hali zao. Tumeweza kufikia 95% ya wanaotambua kuwa wana maambukizi wameanza dawa, na masuala ya viral load suppression pia iko above 95%. Kwa hiyo tusije tukarudi nyuma wakati tunafunga Boresha Afya. Mimi naamini kwa pamoja tutaweza kufikia UNAIDS target 2030 ending HIV AIDS. Is very possible in Tanzania. It's very possible, kwa pamoja tutaweza kufanikiwa. Lakini pia nimefahamishwa kwenye taarifa zilizotolewa kuwa mmechangia vizuri katika kuimarisha mfumo wa afya kwenye nyanja mbalimbali, kama nilivyosema, kutoa vitendea kazi, mmewezesha utoaji wa mafunzo ya vitendo na nadharia kwa watumishi wa kada, na kuimarisha mfumo wa afya wa utoaji taarifa. Tunawashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya ya kuhakikisha afya za Watanzania zinaboreshwa katika mikoa 12 ambayo mmetekeleza miradi. Nilikuwa nanong'ona na Dr. Sajida nikasema mikoa 12, nikimsikiliza Keti anasema tunaendelea na mikoa 12 tena, tuna mikoa 26. Bahati mbaya nikasema Mungu wangu, natoka Tanga na Tanga hata sioni. Unajua anasema charity begins at home. Na changamoto za Tanga zipo, HIV, TB, malaria, gender based violence. Sasa anyway, wataalamu najua mmekaa mkachagua why the program should be implemented in the 12 regions. I was just actually kidding. But anyway, what I want to say, let us put a focus in regions where we have got key challenges, or maybe in order to utilize the the achievement we have made over the last 5 years. Kwa hiyo niombe jitihada hizi ziendelee kwa miradi mingine kama itakuwepo, lakini nashukuru kwamba leo tumemsikia Keti akisema kwamba tutaendelea. Kwangu mimi miradi hii sio tu kwamba tunatekeleza masuala ya ukimwi, TB na malaria, lakini pia tuna improve maisha ya Watanzania. Neema yuko wapi dada Neema? Tumemsikia dada Neema hapo, anatoka Kilolo. Dada Neema ame made a very strong statement. She's HIV positive, lakini yeye na mimi tuna tofauti gani? Au yeye na wengine wana tofauti gani? Hatuna tofauti. Anajenga nyumba ya msaus ya vyumba 6. Sasa angalia Boresha Afya, the way you have empowered Neema and millions of Neema in various regions of Tanzania. Kwa hiyo hongera sana Neema, tuendelee kuhamasisha na kuelimisha Watanzania ambao wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, wasiogope kwenda kupima, lakini pia mara tu watakapobainika kwamba wana maambukizi pia waanze kutumia dawa mara moja, kwa sababu tumeanza kutekeleza sera ya test and treat. Unapima hapo hapo unaingizwa katika mpango wa matibabu. Natambua baadhi ya wadau kama USAID, Boresha Afya kanda ya kaskazini na kati mnaingiza fedha katika mipango ya mwaka ya halmashauri, yani comprehensive council health plans. Jambo hili ni jema, ninawapongeza sana, na hili ndilo linasaidia pia kwenye sustainability, kwa sababu ukisha phase out so what. Kwa hiyo nimefurahi kuona kwamba at least
Fedha hizi baadhi, sio kama ni fedha, kiasi cha fedha kimeingia katika mipango ya mwaka ya CCHP. Tunawapongeza kwa hili, na mimi niahidi kwamba serikali itaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya afya, hususan afya ngazi ya msingi katika mikoa yetu yote 26. Na niseme pia tutaweka mazingira wezeshi na rafiki kwa wadau wa maendeleo wengine waweze kuendelea kufanya kazi kwa kushirikiana na kamati za fedha za uendeshaji za mikoa na halmashauri husika katika kipindi cha utekelezaji wa miradi yao. Mara nyingi tunapoweka vipaumbele vyetu kwenye mipango kabambe ya halmashauri, pia inakuwa ni rahisi sasa mnatekeleza vipaumbele vile vya halmashauri. Lakini kabla sijamaliza, pia nitoe maelekezo kwa wakurugenzi wote nchini, wakurugenzi wa halmashauri wahakikishe kwamba fedha zote tunazopokea kutoka kwa wadau wa maendeleo kwa ajili ya miradi ya afya zinatumika kutekeleza miradi ya afya, lakini na fedha zote zinazochangia jitihada za serikali katika miradi ya afya kutoka kwa wadau wote wa maendeleo wanaofanya utekelezaji wa shughuli za miradi katika mikoa na halmashauri zao zijulikane na zionekane katika mipango ya halmashauri na utekelezaji wake ufanyike. Hapa sisemi kwamba fedha zile ziingie kwenye akaunti ya halmashauri, lakini tunataka tuzione katika mipango ya halmashauri. RMO yupo hapa na RMOs wengine pamoja na MDMO. Haya maelekezo nataka kuyasisitiza wakurugenzi wote wa halmashauri nchini. Fedha zote unamuuliza mdau tu, tunaanza sasa hivi tunaanza budgeting process for 22-23. Kwa hiyo unauliza mdau mtachangia kiasi gani au mtafanya shughuli gani? Kwa hiyo fedha hizo lazima ziingie katika mipango ya mwaka ya halmashauri na utekelezaji wake ufanyike kwa muda uliopangwa. Tuna changamoto nyingine. Wadau wanapanga fedha, tunajisukuma. Very bureaucratic serikali. Muda unaisha, fedha hazitumiki, tunajizungusha. Kwa hiyo ndio maana nasema fedha lazima ziingie katika mipango ya mwaka halmashauri na utekelezaji wake ufanyike kwa muda uliopangwa ili kutoa huduma bora kwa wananchi. Pia ni waahidi wadau wetu kwamba tutatoa ushirikiano kwenu, maana nia yetu ni moja, nayo ni kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma bora za afya. Ndugu zangu, nimesikia changamoto mbalimbali ambazo mmezisema, zikiwemo upungufu wa watoa huduma za afya katika vituo vya kutolea huduma za afya. Tayari tumeshawaomba wenzetu ofisi ya Rais Utumishi kuhusu ajira za watumishi wa afya, hususan katika ngazi ya mamlaka za serikali za mitaa. Dr. Ntuli alikuwa ananikumbusha hapa, tuna upungufu wa watumishi wa afya katika ngazi hii ya kwetu ya primary healthcare services. Tuna almost upungufu ni 40, waliopo ni upungufu ni 47 48 53% upungufu. Kwa hiyo walokuepo ni 47%. Kwa hiyo hii ni changamoto, tutaendelea kuifanyia kazi. Lakini na mimi niombe wadau wetu wa afya mnaofanya kazi katika mikoa na halmashauri zetu, mnapopanga priority zenu, hatutaki kikubwa wala hatutaki hela ije serikalini. Hakikisheni pia basi mnaeka component ya human resource for health. Hivi kwa mfano una mradi wa milioni 50. Sema tu kwamba utatoa mkataba wa mwaka mmoja, miaka miwili kwa clinical assistant au clinical officer mmoja au muuguzi mmoja. Kwa hiyo itaweza pia kuchangia jitihada za serikali. Mimi nawaomba sana wadau wetu wa afya, kadri mnavyopanga mipango yenu, nilikuwa nawaambia na wadau wa elimu juzi, sawa mna promote quality and access to quality education, lakini basi hebu hatuoni hata darasa moja ukituchangia, hatuoni hata ukituchangia dawati moja. Kwa hiyo kwenye afya mimi niombe sana wadau wetu wa afya, kilio chetu kikubwa ni watumishi wa afya. Kwa mnapopanga vipaumbele vyenu, yani wala sio kingi tu, naomba nione item kwamba mtakuwa na watumishi hata wawili. Mimi I will really appreciate. Hata mtu akawa na mradi wa milioni 20, muuguzi akasema atamchukua muuguzi atampa 60% ya mshahara wa kujitolea kwa miezi 12, haifiki hata nadhani 600,000 kwa mwaka. Haifiki hata milioni 6. Sijui mshahara ni shilingi ngapi. Lakini hili ndio ombi langu
Pili kwenu, human resource for health, it is a priority as far as TAMISEMI is concerned, as far as the government ya Mama Samia is concerned katika kuboresha huduma za afya. Tutajitahidi kuajiri, lakini tunaomba na nyie mtuunge mkono katika hili. Jambo jingine ambalo nataka kulisisitiza kuhusu changamoto ni suala la kuimarisha mfumo wa afya kwenye nyanja mbalimbali. Hapana, la changamoto ni suala la takwimu. Nimepata background ya tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika. Kwa hiyo ninawaelekeza watumishi wote wa vituo vya kutoa huduma za afya watumie takwimu hizo ambazo tumezipata vizuri, lakini nitamani takwimu hizi ziwe adapted na serikali. Wenzetu wa Wizara ya Afya hakuna, lakini kuna taarifa nzuri sana ambazo zingeweza kutusaidia kuboresha utendaji kazi wetu. Kwa hiyo sasa Dr. Merina, tunafanyaje? Tunazicompile pamoja au tunawaomba NIMRI National Medical Research Institute waziadapti au waziendorse ziwe part of the general knowledge ya masuala medical and scientific and medical research in Tanzania. It's a very good actually interventions which have been implemented kupitia hii miradi. Hata mimi napenda sana takwimu na napenda kusoma. Kwa hiyo pia ningependa kupata copy ya study mbalimbali na research mbalimbali ambazo zimefanyika katika mradi huu. Naamini kabisa zitatuwezesha kufanya maamuzi ya kuendelea kuboresha huduma za afya. Ndugu zangu, jambo jingine ambalo nataka kulisisitiza ni tayari sasa mkurugenzi mkazi wa USAID ameshasema. Nilikuwa naomba for sustainability, kwa hiyo nilikuwa namuomba mkurugenzi mkazi wa USAID kama itawezekana atusaidie awamu nyingine ya ufadhili, na tayari ameshatupa good news kwamba kuna 190 million USD kwa ajili ya utekelezaji. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba what is the procedure, Katie? It has already been approved at the headquarters level. What needs to be done here at the country level? So awarded. So we have now to develop a program document. How long will it take? Consultant, tufanyeni haraka basi tusichelewe sana, kwa sababu kwangu mimi hizi halmashauri zilikuwa zinategemea sana hizi hela za boresha afya. Tukikaa muda mrefu sana tunaweza tukajikuta tunarudi nyuma. Kwa hiyo pia nielekeze kwa upande wetu sisi serikali, kama tuna mambo tunatakiwa kukamilisha, tukamilishe kwa haraka. Wadau, kama kuna mambo ambayo mnatakiwa kukamilisha, kamilisheni kwa haraka ili tuanze utekelezaji wa mradi huu ambao unakuja. Lakini pia niendelee kuomba kwamba kushirikiana katika mapambano dhidi ya uviko 19. Kama mnavyofahamu, bado serikali inaendelea kujenga mifumo mbalimbali ya huduma za afya, ikiwemo mapambano dhidi ya uviko ili kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Nimalize kwa kuwashukuru tena USAID Tanzania, na kupitia kwako Keti, napenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa balozi wa Marekani na serikali ya watu wa Marekani kwa kusaidia serikali ya Tanzania katika kuboresha huduma za afya, hususan kwa wananchi walio pembezoni au wa kipato cha chini. Lakini ni washukuru wabia ambao wametekeleza mradi huu pamoja na wadau wengine wote ambao wameshiriki katika kutekeleza mradi huu. Lakini ni washukuru sana watumishi na wanufaika wa mradi huu, kwa sababu bila wao labda tusingeweza kupata matokeo. Niseme tu USAID Boresha Afya hakika mmetoa mchango mkubwa sana katika kuokoa maisha ya Watanzania, katika kuepusha maradhi, ulemavu. Maana nimeona pia kesi za kansa zilikuwepo hapo, lakini pia mmetoa mchango mkubwa sana katika kuboresha maisha ya Watanzania. Bila afya bora hakuna uchumi imara, hakuna Tanzania imara. Lakini amesema vizuri Kate, the work is not yet done. Amesema vizuri Carlton, we need to continue working together to address
the remaining challenges. Challenges zitakuja, kesho kutakuja kitu kingine. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena, niahidi kwamba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan itashirikiana na wadau wote katika kuimarisha utoaji wa huduma za afya. Na mimi binafsi nitashirikiana pia na Waziri wa Afya Dr. Dorothy Gwajima kuhakikisha kwamba yale ambayo tunayapanga wanaelekeza wao wenzetu wa kisekta, sisi tutatekeleza katika ngazi ya chini. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nitamke kwamba mradi wa USAID Boresha Afya kanda ya kaskazini, kati na kusini nimeuhitimu. Hivi niweke stop au nifanyeje? Niwairishe jamani. Si ufungi. Tunaweka koma. Tunaweka koma kwa leo and then tutakuja kufungua. But I look forward for the launching of the new program. I hope it will be very soon. And then even if maybe you would like to have another guest of honor, but I'll come as a special guest. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Naomba tusimame na tupige makofi mengi sana. Asanteni sana, naomba tuketi. Kwa kweli Mheshimiwa mgeni rasmi, sijui nadhani mgeni rasmi mwingine atakuwa ni nani, labda mama peke yake, lakini shughuli hii umetufaa sana. Tumefurahia bila shaka ufahamu wako mwingi, uzoefu wako mkubwa sana, jicho lako, umakini wako, ufuatiliaji wako, na hata kutaka kufahamu zaidi. Mambo uletewe maelezo uweze kuyasoma. Hilo linastahili kwa kweli kupigiwa makofi mengi sana. Hongera sana. Tungependa kutambua belated lakini kwa umuhimu pia vile vile. Habari za mchana. Tungependa kutambua uwepo wa Dr. Goodluck Mwakitosha kutoka Mkapa Foundation, baadhi ya wadau wetu ambao tumeshirikiana nao. Asante sana daktari, karibu. Na the Mkapa Foundation nadhani tunaelekea kuadhimisha kututoka kwa Mheshimiwa Rais mstaafu Benjamin Mkapa, kwa hiyo tunawatakia vile vile maadhimisho mema ya siku hiyo inayokuja. All right, now we'll take a picture. Najua tuko nyuma ya muda sana na meza kuu ndio ambayo tutaikaribisha katika viti hivi. Seated as you are, may we please welcome the high table to be seated on the chairs that we've set out, and we'll quickly call the groups. So this is the first group for the photo. Then tutafuata high table plus the consortium leaders. Please, consortium leaders, prepare yourselves. Consortium leaders, please. And then while the consortium leaders are taking theirs, please, the government leaders and UN agencies, please prepare yourself for the next photo. UN agencies, please, the representative, karibu, for the next photo. And then we will have the program leaders themselves, karibu.
right, come, we'll join you. Very exciting. The next group. While these are taking place, the program staff, prepare yourselves please for the photo. Program staff, if you can just start coming this side. Please, if you can quickly do this, because the Honorable Minister is really in a hurry. She really needs to leave in a few seconds. Please, if you can quickly come on to my left and we'll take this faster. So the program staff. Wakati tunapiga picha hii tujipigie makofi mengi sana 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 sana. Naomba viongozi wa serikali tafadhali, Wizara ya Afya, TAMISEMI, kwa pamoja tupate picha inayofuata. Asanteni, nashukuru sana. Please come forward. Yes. Hawa ni wote, ni watumishi wote. Naomba tafadhali picha ya pamoja. Wanufaika wetu tafadhali ambao mlikuwa kwenye mabanda, very quickly. Kwa upande wa kushoto naomba msogee karibu. Wote. DMOs, watumishi wote tafadhali. Asanteni sana, tunamaliza na picha hii inayofuata hivi sasa na wanufaika wetu, wadau wetu wakuu. Tumechelewa. Okay, final picture please. Number. Dr. Ntuli and Dr. Magoma, please, please flank, mkisimama kushoto na kulia wa meza kuu. Number 2, wear mask out as a shushe tafadhali, very quickly. All right. 1, 2, 3 smiles. Asanteni sana, asante, nashukuru. Tumalize na picha hii ya muhimu sana. Wanufaika wetu. Tunaweza tukapiga na no, we'll go with them. Namba msimame kwa namna ambayo wote mtaonekana vizuri. Namba tusimame tafadhali, let's be upstanding. Thank you very much. Makofi mengi sana. Kazi inakwenda kuendelea. All right, please stand by for announcements. Right, ladies and gentlemen, we welcome you to lunch. If you wouldn't mind just taking a seat, relaxing a little bit, you can switch on your phone and just connect with the person next to you, somebody across over your phone, and we'll be giving you directions as to where we're going for lunch. All right? We've had a good one, right? Yeah, let's put our hands together. Tujipongeze jamani. Close out, open up. Huh? That's what I heard.
Wageni waalikwa, mnakumbuka kwamba kuna bidhaa za beneficiaries wetu. Tunapenda kuwakumbusha mpite kwenye yale